She's on it. Okay. Gosh. Whoa. Oh my God. Is that Eric? Martin. It's Martin. Hello, beloveds. Es Martín, hola amado. Buenas noches. Ida's going to join us in about 15 minutes, and man, we're going to take time and space right out of our mind. Comer va a unirse a nosotros en unos 15 minutos, y hombre, vamos a tomar tiempo y espacio de nuestra mente. Yeah. Ida, not Ita. Yeah. Yeah, we're not talking about eating. We're talking about our translator who's going to help us out here. Sí, no estamos hablando de comer, estamos hablando de nuestro traductor que nos va a ayudar aquí. There is so much love in this. There's so much love looking at time and space. It's off the rails. Hay tanto amor en esto que hay tanto amor mirando el tiempo y el espacio que está fuera de los rieles. Because Jesus is going to show us there isn't any time and space. Porque Jesús nos va a mostrar que no hay tiempo en el espacio. But he knows as long as we believe it to be real, he's going to help us out with it. Pero él sabe que, mientras creamos que es real, nos va a ayudar con ello. And he's going to teach us how to maximize it so that we take the best advantage of it to know God as quickly as possible. Y él nos va a enseñar cómo maximizarlo para que aprovechemos al máximo para conocer a Dios lo más rápido posible. So earlier today I was talking about like what the K's idea used to be about time and space rearrangement. Así que hoy estaba hablando de lo que la idea del caso que solíamos ser sobre el reordenamiento del tiempo y el espacio. Which is pretty funny because that idea was that Jesus would arrange things in form just exactly like I wanted them all to be. Lo cual es bastante gracioso, porque esa idea era que Jesús arreglaría las cosas exactamente como yo quería que fueran todas. Now, there are things he'll help us with because he reminds me about that he'll take care of the minutia. Ahora hay cosas con las que nos ayudará porque me lo recuerda. Él se encargará de las minucias. But it was really beautiful today because several people said, you know, they'll say, oh, I haven't asked Jesus to take care of the minutia. It's a good thing to ask him. Pero fue realmente hermoso hoy porque varias personas dijeron que dirán, oh, no le he pedido a Jesús que se encargue de las minucias. Es bueno preguntarle. The best thing is to ask him to take care of everything, but along the way, even if we start with a few small things, that's a good start. Lo mejor es pedirle que se encargue de todo, pero en el camino, incluso si empezamos con algunas cosas pequeñas, ese es un buen comienzo. So when we go to Jesus, así que cuando vamos a Jesús and ask for help, y pedir ayuda, that is step one at him rearranging time and space. Es decir, el primer paso en el reordenando el tiempo en el espacio. Now, the ego doesn't want time and space rearranged because it wants to keep time in linear time. It wants to stretch its little idea out on a timeline. Ahora el ego no quiere tiempo en el espacio, reordenado porque quiere mantener el tiempo en el tiempo lineal. Quiere estirar su pequeña idea en una línea de tiempo. So the most powerful way Jesus arranges time and space for us is when we ask him to show us desires. Así que la forma más poderosa en que Jesús organiza el tiempo y el espacio para nosotros es cuando le pedimos que nos muestre deseos.
Because when we release desires, it saves a whole bunch of time and space. Porque cuando liberamos deseos, ahorra un montón de tiempo y espacio. And he's given me kind of an update to the bubble diagram, the crazy dream bubble diagram. Y me ha dado una especie de actualización del diagrama de burbujas. El diagrama de la burbuja de sueño loco. And we might have a whole session on the crazy dream bubble. Y podríamos tener una sesión entera sobre la loca burbuja de los sueños. It's the little diagram. It's the little diagram that looks like this. Es un pequeño diagrama que se ve así. And we can stick a copy of it in the Facebook Messenger group and on the WhatsApp Spanish group. Y podemos pegar una copia de ella en el grupo de Facebook Messenger desordenado y en el grupo español de WhatsApp. So after the session, we'll add it to the group so you can review that. Así que después de la sesión lo agregará al grupo para que pueda revisar eso. And what he was showing me is if you can think of consciousness as upside down trees, that all the leaves are in the middle of that circle, of the branches and the leaves are in the middle of the circle. De lo que me estaba mostrando es si puedes pensar en la conciencia como UPS al revés, árboles que todas las hojas están en el medio de ese círculo de las ramas y las hojas están en el medio del círculo. So, and that you have a bunch of trees pointing with their tops toward the middle of the circle where all the beliefs and desire, all the beliefs are in the thoughts and the feelings. Así que en eso tienes un montón de árboles apuntando con sus cimas hacia el centro del círculo donde todas las creencias y deseos, todas las creencias están en los pensamientos y los sentimientos. And then the trunk of the trees go out toward the desires. So the trunk, all the trees are upside down. They're pointing into toward the middle of the bubble. Luego, el tronco de los árboles se hila hacia los deseos, por lo que el tronco, todos los árboles están boca abajo allí, apuntando hacia el medio de la burbuja. So the ego likes to keep time by keeping you inside all those leaves. All the trees come together like this. They all come together and interlace with all the leaves in the middle of the bubble. That's how the bubble is the play in there. So you get lost in the leaves. Así que al ego le gusta mantener el tiempo manteniéndote dentro de todas esas hojas. So when you're looking at the branch, you can look at the leaves like looking at beliefs. You can start to clip branches on the trees and start to move out of the bubble. Así que cuando estás mirando la rama, puedes mirar las hojas como mirando las creencias, puedes comenzar las ramas de clip en los árboles y comenzar a moverse fuera de la burbuja. But what Jesus is doing, he's taking you to the roots of the tree. Pero lo que Jesús está haciendo, Él te está llevando a las raíces del árbol. Hi, Lovey. Okay, can you let him know? Everyone. I made it. Jesus made it happen. You did. We love having you. Thank you. I love being here. So, Lena, can you let him know on WhatsApp that Gita's now on? Okay. She's getting good at English over there. He is. So Jesus is translating. So what we're talking about is the dream bubble diagram, you know, that round diagram that we looked at. Of course, I'm not lined up for it today, but do you want me to share the screen? Yes, go ahead. Okay, let me find it first, okay? Let me find it. Entonces, hoy día estamos hablando del dream bubble, del diagrama de la burbuja de sueño. Y estoy buscándola. Y la voy a poner en español. I'm going to display it in English or Spanish. How do you prefer? You put it up in English. Okay, great. Okay, perfect. I have it already. You would have to make me a co-host. So Yes, I definitely gonna make you co-host. Okay. There's gonna be a lot around this bubble, Jesus is saying. So hang on. Jesús nos dice que va a haber mucho con respecto a esta burbuja. Jesus is going to use this bubble to take us right out of that bubble.
Jesús va a utilizar esta burbuja para sacarnos de esta burbuja. And he's going to show us how he's going to arrange time and space for us. Y Él va a mostrarnos cómo Él va a arreglar el tiempo y el espacio para nosotros. Basically, to show us it doesn't exist at all. Básicamente para mostrarnos que no existe en absoluto. Now, we know from the holy instant that there's Ahora- no time and space. Come Ahora on. nosotros sabemos desde el instante santo que no existe ni tiempo ni espacio. Okay, so you want to just remember the light itself. Notice the light, the holy instant, if you call it that, or just the light, and notice it doesn't know what time and space is. Entonces lo que queremos hacer es notar la luz, lo llamamos el instante santo, y en la luz nos damos cuenta que allí no hay ni tiempo ni espacio. So you can ask him, Jesus, does the Después- light know time and space? Yes or no? Y tú le puedes preguntar, Jesús, ¿acaso la luz conoce el tiempo y el espacio? ¿Sí o no? The light doesn't have time or space in there, somewhere hidden. La luz no tiene ningún lugar por ahí, ni tiempo ni espacio ocultos. Oh gosh, even Ramana came. I love Ramana. Ay, vino hasta Roman. Amamos a Roman. We talk about Ramana because he's so devoted. Hablamos mucho de Rómano porque él es muy dedicado. Okay, if you won't talk to Jesus, talk to Ramana, okay? Just talk to Ramana and say, Ramana, does time and space exist? Entonces, si no quieres hablar con Jesús, habla con Rámara y pregúntale, Rámara, ¿el tiempo y el espacio existen? He's going to say no. Te va a decir que no. Okay. So now what Jesus is helping us do, and many, I'll say many, not all, but many of the deepest spiritual teachers talk about desires, like desires they didn't talk about some subconscious mind, but Ramana spoke about desires as you have to release your desires. Jesús nos habla, al igual que muchos otros guías espirituales, tal como Rámara. Él no habló de los deseos en el subconsciente, pero sí habló de los deseos. So you said you do have the diagram you could put up for I do, us? but I'm not the co-host yet. Am I? Yes, you are. Oh, I'm so sorry. That's okay. Yes, I am. Yes, I am. Look, we're in the happy There you learner go. mode. Okay. Yeah, somehow our screen disappeared. Not sure. Okay, there it is. Okay, here we are in the dream bubble, the desire to deny enlightenment. En la burbuja del sueño está el deseo de negar la iluminación. Now, in spiritual traditions, they talk about like releasing these little latent tendencies, they might call it, as shadow work. So they call it a little bit different, but they talk about you have to release these little latent tendencies in order for enlightenment. En algunas tradiciones espirituales hablan que es importante liberarnos o soltar estas pequeñas tendencias que están ahí latentes. Entonces nos hablan que tenemos que soltarlas para poder alcanzar la iluminación. Okay, so what these are, they're driven by this one word called desire, the wanting. Lo que todas estas están siendo impulsadas por lo que aquí decimos el deseo o ese querer algo. See, there's no such thing as the I, it's the I want. No hay ningún yo, sino el yo quiero. If you remember those two things, it's going to save us. That will be a time rearrangement right there, time and space rearrangement. If you remember those two things. Si tú recuerdas esas dos cosas, ahí mismo se va a producir una reorganización del tiempo y espacio. Okay, there's light, infinite light. Entonces está la luz infinita. And then there's I want something other than light. Okay. Y también está el yo quiero algo diferente de la luz. It's and you can call it I don't want light. Y tú puedes decir no quiero la luz.
which is I desire something other than light. Lo mismo, que es lo mismo que yo deseo algo que, otra cosa que no es luz. So you could consider, see this little gray thing with the arrows? Entonces miremos estas pequeñas, esto gris con las flechitas. That's a symbol of the flow of desires to dive into the dream bubble. Este es un símbolo para mostrar el flujo de deseos de sumergirnos en la burbuja del sueño. So you can use the power of imagination and you turn that little pipe right there into a tree where the roots are at the bottom, where the arrow is. Entonces puedes utilizar tu imaginación y volver este tubo en un árbol donde las raíces están aquí abajo. Okay, and then these little arrows are like the branches and you got all the little leaves of the tree. Entonces todas estas flechitas son las ramas y ahí están las pequeñas hojitas, las hojitas del árbol que están por aquí. And you can think of the leaves, like think that you have like 30 or 40 trees around this circle pointing inward. Y puedes pensar en las hojas, más bien piensa que tienes como 30 o 40 árboles, todos aquí alrededor de este círculo. It's a lot more than that, but es muchísimo más que eso, pero vamos a comenzar con esos 30 o 40. And then you got the leaves and the branches all in the middle, and you could see that would just be a mess in there. Y entonces tienes las hojas y las ramas aquí todos en el centro y puedes simplemente imaginarte que es todo un desastre ahí. So the ego wants you to be lost in the leaves, okay? Lost all just looking at the leaves. Aren't these nice leaves? Look at the bird. There's a bird nest in here, you know? Entonces el ego quiere que estés mirando, quiere que te estés mirando a las hojas. Ay, mira todas estas hojas tan bellas. Oh, mira los pajaritos ahí, los pajaritos en los árboles. So it keeps time by having you lost in leaves, okay? Entonces retiene el tiempo que al tenerte a ti, perdiéndolo en las hojas. And you got this web of branches all sticking out there. Y tienes toda esta telaraña de ramas ahí, todas aquí, ¿no? Todas las ramas aquí. Now you can do all kinds of what they call it shadow work, and you can try and clear beliefs. Okay, I'm going to look at the beliefs. Puedes hacer muchas cosas, lo que llaman el trabajo de la sombra, en lo que dice shared beliefs. Beliefs. You can look at beliefs. Puedes mirar las creencias. And try clearing them. Some teachers, you know, they're going, okay, let's look at the beliefs. Y puedes mirar y tratar de liberarlas, ¿no? Algunos maestros te dirán, ok, miremos estas creencias. So, and it's good to see that no beliefs are real. If you look in the light, there's not one, the light does not have a belief list in there. Entonces vale la pena mirar que ninguna creencia es real. Si nosotros miramos la luz, no hay ninguna creencia en la luz. So can you see there's going to be a ton of time trying to wade your way out through all the leaves and the branches, and you're all tangled up in there. Entonces nos tomaría muchísimo, toneladas de tiempo tratar de salir de entre estas hojas y las ramas de aquí. Okay, but now you have Jesus, and he's going to show you where the roots are at the level of desire, so you can chop that tree right down and take out a bunch of beliefs. Pero ahora tenemos a Jesús y él nos va a mostrar dónde están las raíces de todas estas creencias aquí abajo, de manera que puedas cortar ese árbol de una y cortar un montón de creencias. So now you have the most powerful symbol in consciousness for the resurrection, and he's going to show you, if you ask him, let me show you where the root of the tree is, you can release that. Entonces ahora tenemos el símbolo más poderoso de la conciencia y le podemos decir a él que nos muestre, porque él quiere mostrarnos, déjame que te muestre dónde está la raíz de todas estas creencias para él arrancarlas de raíz. So now you have this offer, and you can imagine as soon as you start really Entonces getting esta this ofrenda, part, esta oferta, y podemos imaginarnos que en cuanto tú entiendas esta parte, consciousness has a lot of those trees that it's created because it likes hiding in the bushes in the middle.
La conciencia tiene muchísimos de estos árboles que ha creado porque le encanta mantenerte aquí en el medio. But once the mind locks down on this, you're going to feel good because you're going to see that there's only a finite number of trees in there, and it's not more, it's finite and you're infinite. Pero una vez que tú te des cuenta de esto, vas a estar bien porque vas a notar que hay un número finito de árboles y So tú we can eres infinito. The challenge is it's easy to recognize light is here. As I've said, 7-year-old niece, she saw it immediately. El desafío aquí es fácil. What is the challenge? Say it again. I'm sorry. Okay. The challenge, it is not a challenge to recognize light because that's the easy part. Okay. La parte no es un desafío reconocer la luz porque esa es la parte fácil. Okay, recognition of light is easy. Like a 7-year-old, a child sees it easily. She went around for weeks talking about the light. El reconocimiento de la luz es fácil. Una niña de 7 años se dio cuenta de ello fácilmente y se la pasó semanas hablando de la luz. The challenge is that, and you hear it in the satsang, and we've talked about this satsang, and we talked about this before. It's like, oh, I see that I'm light, but the next minute you want to, tear somebody's eyes out. Or el desafío whatever. está, porque hemos hablado de esto en el satsang, que puedes darte cuenta, oh sí, me doy cuenta que soy luz, pero el siguiente minuto estás queriendo matar a alguien. And that's because you haven't seen through fully through those desires and released them. Y eso se debe a que tú no has visto completamente a través de esos deseos y no los has liberado. So there's still a desire below the level of awareness in the subconscious mind for an experience, a twitch or anger, all these desires for an experience that's not light. Entonces hay un deseo por debajo de tu nivel de conciencia de tener la experiencia, ya sea de una incomodidad, de un disgusto, que tú no quieres, que tú quieres experimentar todo esto en lugar de experimentar ser la luz. And because we're infinite beings and we're light beings, we can just say we're done. Y gracias a que somos seres infinitos y luz infinita, podemos decir se terminó, ya está, no más. And teachers talk about it, boom, it doesn't take much. You could see it's here. Because you're an infinite being, of course you can do that. Y muchos maestros han dicho esto, boom, tú puedes decir soy un ser infinito y ya está, no necesitas hacer nada más. But of course, Jesus, as we've talked about many times, he knew you probably weren't going to want to. So he's going to give you what's in the trees, all the stuff inside there. Pero sabemos de Jesús, él sabía que posiblemente no queríamos hacer eso, entonces él nos va a dar todo lo que está en los árboles y nos muestra en el curso de milagros, que es así de grueso, todo lo que está en las ramas y en las hojitas. So that we would admit we need some kind of help out of the bushes. Para que admitamos que necesitamos cierto tipo de ayuda fuera de todo ese arbusto que está allí. And you can ask him, y le podemos Jesus, preguntar, Jesús, do I love getting lost in the bushes, all that trees and leaves and thoughts and feelings and emotions? Do I relish that? Jesús, ¿acaso me encanta perderme allí entre todas esas ramas y todas esas hojitas, en esos arbustos, en las emociones? ¿Acaso me disfruto de eso? So turning over time and space to him for rearrangement means show me that desire, because that will save tremendous time, because you're going for the root. Entonces, el entregarle a él el tiempo y el espacio causa una gran reorganización de... Awakening doesn't take time, it's already here. Muéstrame este deseo, porque el despertar no toma tiempo, ya está aquí. It's the resistance in saying no to the light and no to the miracle and not letting him show you where that desire is so you can release it. Es la resistencia a decir no a la luz y no al milagro y también al mirar el deseo para que lo podamos liberar. So in order for him to control in time and space, you have to give your mind over and just go, show me. Entonces, para que él pueda reorganizar el tiempo y el espacio, tenemos que entregarle nuestra mente y le tenemos que decir, muéstrame. Okay. And in order for him to show you, then you have to be willing to hear his voice.
Entonces, para que Él te pueda mostrar, tú tienes que estar dispuesto a escuchar su voz. So it becomes, the struggle of awakening is not that it's difficult, it's that we like difficulty. Entonces, la lucha del despertar no es que sea no es que sea difícil, sino que nos gustan las cosas difíciles. It's really beautiful because the beings, as we're going through this and we're looking at desires, they're going, this is so simple. Y es hermoso porque los seres, a medida que vamos mirando todo esto, empiezan a decir, wow, esto es tan simple. This is wicked simple, really, really simple, especially when he's getting you right to what you need to see. Esto es tremendamente simple, muy, muy, muy simple, especialmente si Él está llevándote precisamente ahí a lo que tú necesitas ver. And you're willing to be honesty of God. Y tú estás dispuesto a hacer la honestidad de Dios. Okay, you're right, Jesus, there's light. Ok, tienes razón, Jesús, ahí está la luz. And I do not want to be it. Y no quiero ser luz. Okay, so it's getting to that point of one being willing to hear his voice, because you have to see how much unwilling you are to hear it. Entonces estamos llegando al punto en que ese uno tiene que estar dispuesto a escuchar su voz, porque ya sabemos esa falta de voluntad para querer escuchar su voz. Because it's your voice, it's our natural voice. Porque sabemos que es tu voz natural. So time and space rearrangement is when we give over our mind to Jesus to show us so he can help us hack those trees down and you don't even have to hack them. You just have to admit you built one. Entonces, en la reorganización del tiempo y el espacio simplemente significa entregarle tu mente a Jesús para que Él pueda cortar esos árboles. Y ni siquiera necesita cortarlos, solamente tienes que admitir que fuiste tú quien lo puso allí, quien lo fabricó. If you stop giving a tree water, the tree of hell water, it cannot grow. Si es que dejas de darle a un árbol agua, el árbol del agua del infierno no puede crecer. So all he's showing you when you go with desire and you say, Jesus, do I have that desire? And you admit it, it's a crack in the door for you to start seeing that desire does not have value to you. Entonces, cuando tú le dices, ok, Jesús, me muestras el deseo, eso produce una grieta en la puerta que te empieza a permitir ver que ese deseo no tiene valor para ti, ya no es valioso para ti. So, all these things like dark night of the soul or, all these, every experience is desired. Entonces, todas estas cosas como la noche oscura del alma, todas estas cosas, cada experiencia es un deseo por esa experiencia. You hear some beings say, oh, it's just what's happening. No, it's just what's desired. Escuchas a algunos seres decir, oh, es solo esto es lo que está ocurriendo. No. Es un deseo de tener esa experiencia. And what Jesus is offering, you will see how powerful you are when you start looking at desires, because you're the one who's putting that fire of desire to give yourself a hard time. Y esto es tan útil porque cuando tú empiezas a ver las cosas de la mano de Jesús, te vas a dar cuenta que tú mismo estás poniendo ese fuego del deseo para que lo pases mal. So if you turn your mind over to him, which is the big fight, because we don't want to let Jesus have Christ control. Entonces cuando tú le entregas tu mente a él, que es la gran batalla, porque tú no quieres que Jesús tenga el control de Cristo sobre tu mente. But see, he's going to know which trees to take out first and how to get them out of there, what you need to release. Pero sabes, él va a saber cuáles árboles quitar primero, que son más útiles, cuáles son los que tú necesitas liberar. It still is the most profound thing, even when you discover desire and he shows you one. Sigue siendo la cosa más profunda, aun cuando él te muestra el deseo, él te ha mostrado un deseo. Like he was showing everyone and saying, look at the desire for an experience of a dark night of the soul. Él nos estaba mostrando a todos diciéndonos, mira el deseo de la experiencia de vivir una noche oscura del alma. And the amount of resistance that came out just to look at that.
y la cantidad de resistencia que emergió de solamente intentar mirar ese deseo. Just to, I mean, people talk about how horrific a dark night of soul is, and then when it comes to looking at it with Jesus, like, woo, I'm not going to look at I don't want to look Porque at en that. realidad mucha gente puede hablar de qué terrible que es una noche oscura del alma, pero cuando se trata de mirarla de la mano de Jesús, tú no quieres mirar eso. But what's precious about that is you'll see how much you don't want miracles and you want to fight Jesus, even to keep a dark night of the soul. Y lo que es tan precioso de todo esto es que cuánto tú estás dispuesto a pelear con Jesús y no mirarlo para sostener esta experiencia de la noche oscura del alma. So the other thing he was showing us to take a look at was intractable, that the ego is intractable. Otra cosa que Jesús nos quería que mirásemos, let me check what intractable is. And Es you just que- start, Es que el ego no es un ratito. and this is why this is time and space rearrangement. We have to ask Jesus, am I willing to see that the ego is intractable differently? Am I willing to see that's not true? Dice, Jesus, am I willing to see that the idea that the ego is intractable, am I willing to see that is not true? so I am trying to find the translation for intractable, and intractable tells me like we cannot deal with him. Is that what it means? It's like it's really stuck. You're like completely stuck. There's no way to get around this ego. Ok, entonces nosotros también tenemos otra creencia de que no hay manera de zafarnos del ego. Entonces nos dice que si estamos dispuestos a decir, Jesús, muéstrame si esta creencia de que no podemos zafarnos del ego es verdadera. See, if we're so stuck in being stuck with thinking we're stuck with the ego, it's circular. Like, how can you get out of that? Entonces, si estamos tan enganchados en pensar que no podemos zafarnos del ego, esto es circular. ¿Cómo vamos a poder salir de ello? So, if you want to leave time behind, you have to say no to no. I'm gonna see this differently. I insist. Entonces, si tú quieres la reorganización del tiempo y el espacio, tú vas a decir, no, yo quiero mirar esto y tú vas a insistir en mirarlo con Jesús. So what Jesus is offering with time and space rearrangement is the collapse of time and space. Entonces, lo que Jesús nos ofrece con la reorganización del tiempo y el espacio es en realidad el colapso del tiempo y el espacio. But also he does help line things up. You'll start to see it as you're listening to him and you follow guidance. Things will be lined up in a way you could not ever imagine in life. Pero también vas a ver que él va a empezar a alinear todas las cosas dentro de lo que está ocurriendo. Vas a darte cuenta que él las alinea de una manera que tú jamás te lo hubieras imaginado. Like, and really trust him that what's needed is going to drop in at the right time. Y realmente confiar de que todo lo que es necesario va a llegar a ti al momento correcto. And Mooji would say this. He says the ego is always premature. It likes to jump in. Emoji solía decir esto, el ego es tan prematuro, le encanta correr, saltar, apresurarse. But in order for him to help with the arrangements, pero para que Jesús pueda ayudarnos con la reorganización o arreglos, like Helen wanting to buy a coat and then Jesus knows just where to go to get one. Como Helen que quería comprar un abrigo y Jesús sabía dónde ella podía ir y conseguir uno. She has to be listening to him and following him. See? Ella tenía que estar escuchándolo a él y seguir la guía que él le daba. That's the only way he could, because we're given, it's like permission. Otherwise he can't step in. We're holding our own thing. We're doing our own thing. Es la única manera, tenemos que darle el permiso de que él tome el control, o si no estamos haciendo nuestra cosa, lo que nosotros queremos hacer. So we can go back to full screen, I think, unless Jesus tells me something else. But Okay, vamos a volver a la pantalla grande ya, dejar de compartir pantalla.
But basically, you have to see how much you're wanting the desires. They're really wanted. Pero básicamente necesitas ver cuánto realmente tú tienes estos deseos, de que realmente los quieres. You have to see the desire and the relishing, how much they're just like candy. Tienes que ver los deseos y el atesorarlos, es como un caramelo. And then as you're following him again, he will line things up, but it won't be the way that you want. Y mientras tú sigues la guía, Jesús va a alinear las cosas, pero no va a ser la manera en la que tú quieres. Okay, because then a lot of times he'd give a prompt, and then I'd start to have an out picturing of the way it was supposed to look. What I was going to follow something, and I had an out picturing of the way it was going to look. So, a veces se me ha dado una orden y yo empecé a mirar hacia afuera ya cómo es lo que debería verse, cómo eso debería verse al final. Okay, so the fastest way he can arrange time and space is you have no idea how it looks. Así que la manera más rápida en la que él puede reorganizar el tiempo y el espacio es que tú no tienes ni la menor idea de cómo eso va a lucir. Like, no idea how it's going to look. En realidad, ninguna idea, cero idea. Yeah, I think I've told that story where I was flying back from Copenhagen, going into Porto or Portugal. Esto se me lleva a recordar cuando estaba viajando o volando de regreso de Copenhagen a Portugal. Yeah, so Copenhagen to Porto, and then I land in Porto at about, midnight. Y aterricé en Porto alrededor de la medianoche. Right about the time that I forget, their little metro at Porto, the underground metro, was closed to get to the train station. Justo alrededor del momento en el que el pequeño metro de Porto se cierra para llevarme a la estación del tren. And of course, I don't speak Portuguese. Y claro que tampoco hablo portugués. So, I was going, okay, well, what am I going to do now? It's in the middle of the night in the airport. Entonces yo estaba como, ups, ¿ahora qué voy a hacer? Es medianoche en el aeropuerto. Well, you ask, Entonces, you just have your mind open. Abres tu mente. And so I thought, well, I don't know, I guess I'll take a cab or something, I'll just take a cab to the Entonces, train tal vez station. supongo que tomaré un taxi. So Pensé, bueno, tomaré un taxi para la estación del tren. you have to be in guidance in order for this time rearrangement. I can tell you, without it, it's never going to look like this. Pero tengo que decirte que tienes que estar bajo guía para poder ver esta reorganización del tiempo, si no, no hay manera que tú lo veas. So anyway, so I just happened to go in the cab stand line, and Entonces acababa de ponerme en la fila donde se esperaban a los taxis. And there are two girls from Spain standing there talking. Y estaban dos chicas de España hablando ahí. So none of us speak Portuguese. Ninguna de nosotras hablaba portugués. So I just started talking to them, and it turned out, I don't know how we found this out, but they were going to go to a hotel kind of on the way to the train station. Y no sé cómo empezamos a hablar, pero resulta que ellas iban a ir a un hotel que estaba de cierta manera camino hacia la estación del tren. See, Jesus was already unwinding the K, because in the olden days, the K character would not get in a cab with a bunch of strangers. Entonces ahí ya Jesús ya estaba a cargo del personaje Kay, porque la vieja Kay ni loca se hubiera subido a un taxi con extraños. Well, let's face it, the K character would not have been wandering around at 12 o'clock at night in Portugal without speaking Portuguese either. Okay. Más bien digámoslo así, la vieja Kay no hubiese estado jamás en la medianoche en Portugal sin hablar portugués. I mean, you have to realize at that time, the K character was still begging Jesus, please don't make me ride the bus, okay? Tienes que darte cuenta que este personaje Kay todavía estaba rogándole a Jesús, oye Jesús, por favor, no me hagas subir en un bus. But anyway, so we get in this cab and we start driving, but they can understand enough, Spanish, you can kind of pick up Portuguese.
Entonces nos subimos en este taxi y ellas pueden entender, como hablan español, pueden entender un poquito el portugués. And somehow, okay, so we dropped them off at their hotel. Now I'm with a Portuguese driver with no English going to the bus station. Don't know what, I mean, to the train station, okay? At least it Y wasn't a bus. entonces las dejamos 1 o'clock in the a morning. ellas en el hotel y ahora sí me encuentro en este taxi con un chofer portugués que no habla para nada de inglés, no entiende nada y nos estamos yendo hacia la estación del tren. And as I look at it, what I realized, I was totally calm. It was like, well, this is kind of interesting. I wonder, how's this gonna, what do I do? Do I go to a hotel? I don't know, this is. Y entonces cuando me doy cuenta, yo estaba completamente calmada, decía, bueno, ¿qué hago? ¿Me voy a un hotel o qué? But it's really, this is a good thing that he's showing me again, because I'm saying really, I was really pretty calm. And in the, kind of olden days, back before Course of Miracles, I probably would have jumped over the hedge, Y es útil como él me está volviendo a mostrar este cuadro, porque en realidad yo estaba muy calmada, mientras que el tiempo antes de que yo empiece a estudiar un curso de milagros, yo hubiera estado loca tirándome por donde sea. A healed mind is valuable. Una mente sana es muy valiosa. And following guidance, okay? Y seguir la guía. So Okay. So I get to the parking lot, and of course it's pretty much empty and it's closed and there are no lights out there. It's nice and dark. There might have been one light. Entonces llegamos al lote de parqueo y están las luces apagadas, está vacío, está cerrado. And I don't know how the driver knew, but he wasn't going to leave me out there, okay? So he goes over and there's like a truck in the parking lot. Entonces no sé cómo el conductor supo, pero él no me iba a dejar allí. Entonces él se fue, ahí había como una camioneta. Now, it's about 1 a.m. And guess where this truck is? Somebody from the railroad, like a supervisor from the railroad sitting in the parking lot. Y entonces ya era como la 1 de la mañana y esta camioneta le pertenecía a una persona que trabajaba para la estación de tren, que estaba ahí en su carro en la medianoche. So you got a Portuguese cab driver going over to talk to the Portuguese, whoever that is in the truck. I mean, entonces tienes a un chofer del taxi portugués yendo a hablar con un señor portugués que es dueño de la camioneta. This is just a symbol, right? That you don't even have to know the language. He's going to take care of it for you. Esto es simplemente un símbolo que ni siquiera necesitas saber el idioma. Él va a encargarse de todo por ti. And the guy in the truck calls the security of the train station to open the doors to let me in. Y el señor de la camioneta llama a la seguridad de la estación del tren para que abra las puertas solamente para mí, para que yo pueda entrar. Okay, so let's just all ask Jesus what was happening there. Entonces todos nosotros simplemente preguntémosle a Jesús qué es lo que estaba ocurriendo. So, I couldn't go to the only thing I couldn't do was go to the bathroom. Thankfully, I didn't need to, but I fell asleep on the bench in the train station. Okay. Entonces, bien, la única cosa que no podía hacer es ir al baño. Felizmente no tuve que hacerlo, pero dormí dentro de la estación del tren en una banca. And then the security guard comes and wakes me up. So that no one would see that I'd fallen asleep in there. You're not supposed to do that. Entonces el señor de seguridad va y me despierta porque no puede nadie ver que yo me estoy durmiendo allí, no se puede. And I can see how Jesus was showing me. He's obviously needing to remind me now through this story. Y puedo ver cómo Jesús me está recordando, obviamente quiere recordarme a través de esta historia. You, as a divine being, are not subject to the rules of the world. Tú, como ser divino, no estás sujeto a las reglas del mundo. So the purpose of that, was to for me to really learn how to follow him, be more open, and then he could show me, me, I'm not subject to the laws of the world. Entonces el primer plan, o sea, el propósito de esa experiencia A era para ser más abierta, seguir la guía, y segundo, para mostrarme que tú, como ser divino, no estás sujeto a las reglas del mundo.
Time and space rearrangement is when you give your mind over him, he can then display for you what's most helpful to heal your mind the quickest. Entonces, la reorganización del tiempo y espacio es cuando tú le entregas tu mente a Jesús y Él te va a mostrar qué es lo más útil para que sanes la mente de manera más rápida. Because he knows we're used to form, and so it comes up through consciousness and displays in a way that we can recognize. Porque sabe que estamos acostumbrados a la forma, entonces emerge en la conciencia de una manera que la podamos reconocer. So we'll recognize the contrast. It's a contrast between, wow, that's a little different. Y reconocemos el contraste, es un contraste de decir, wow, eso es un poquito diferente. Okay, so you'll have these experiences, and I'm sure there are beings here that can talk about their experiences too, where it's just, there's no way. I mean, that whole trip, it was like boom, 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 boom. Entonces empiezas a tener esas experiencias. Estoy segura de que muchos de los seres aquí también pueden compartir sus experiencias, pero empiezas a tener experiencias en que todo ocurre boom, 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 en las que él simplemente te cuida. But guidance is essential for the speed up. It's essential to follow that guidance so he can control time and space in terms of helping you learn through the symbols. Pero la guía es útil para la aceleración, para que él pueda controlar el tiempo y el espacio, para que tú aprendas a través de los símbolos. So this is like the wildest thing. So he actually uses the symbols to undo the symbols. What the world? Entonces la cosa más loca, ¿no? Él en realidad utiliza los símbolos para deshacer los símbolos. Don't know how he does it, but somehow, he uses the form to point back to the formless, just to remind us you are not form, you're the formless. Entonces no sé cómo lo hace, pero de cierta manera lo utiliza la forma para recordarnos que no somos forma. Entonces todo siempre nos dice, tú no eres forma, no tienes forma, eres amorfo. And that breaks the addiction to time and space. Y eso rompe la adicción al tiempo y al espacio. Okay, and keeping all the leaves and isn't this nice? And I'll follow you later, Jesus, it's another time. Y todas estas, mantenernos o conservar las hojas en las ramas y decir, ay, no tengo tiempo ahorita, Jesús, después, lo voy a dejar para después, en otro momento. He's talking to me now about joining is time and space rearrangement. It's inviting him to rearrange time and space for you. Entonces él me está diciendo ahorita que en la unión con tu hermano, en la unión del hermano, eso es una reorganización de tiempo y espacio, es pedirle a él que venga y reorganice el tiempo y el espacio. It's a symbol of your willingness to turn over your mind to Christ's control, to be shown the roots of the tree, the roots of those trees. Es un símbolo en que tú estás dispuesto de entregarle a Jesús y de estar dispuesto a que Él te muestre dónde están las raíces de esos árboles. And so when he shows you the desire, and then you're sitting with how much you let him show you how much you want that, the relishing of building the whole tree from the roots. He's going to show you how much you want that. Entonces es el mirar cuánto realmente tú quieres esto, cuánto tú atesoras el construir el árbol completo desde las raíces. Él te va a mostrar cuánto tú quieres eso. So when the wanting of it fully blooms in awareness, it dissipates and the tree collapses. Entonces cuando tú ves cuánto tú realmente lo quieres, esto hace que todo el árbol desaparezca de la conciencia y el árbol se colapsa. And Mary was talking, she said, I just saw this big boulder, and then all of a sudden it just melted. Y Mary estaba diciéndonos que vi algo bien grande y de repente se derritió. It's a symbol in the mind of making the decision to no longer invest in that desire. It's just a decision. Es un símbolo en la mente a dejar de invertir en ese deseo. Es una decisión.
It's a decision to no longer indulge in the desired experience to dive into the bubble. Es un deseo de no transigir nuevamente, de no ser indulgente con este deseo de sumergirnos en la burbuja del sueño. See, as the mind becomes, he calls it miracle. A miracle is just ceasing to invest in a desire to dive into the bubble. Jesús lo llama un milagro. Un milagro es dejar de invertir en el deseo de sumergirte en la burbuja del sueño. So that's how when you invite him in, see, you're inviting the collapse of time and space when you're joining. Entonces, cuando tú lo invitas a él, tú estás invitándolo a que colapse el tiempo y el espacio cuando tú te unes. Because you're coming together with your mighty companion to say, okay, Jesus, show me. Porque tú estás uniéndote a tu compañero poderoso juntos para decirle, ok, Jesús, muéstrame. Show me where I'm saying no to myself by diving into the bubble through desire to experience the bubble. Muéstrame dónde estoy diciéndome no a mí mismo porque tengo el deseo, esta experiencia, el deseo de la experiencia de sumergirme en la burbuja. See, miracles are simple. They're just simple. I'm not going to invest in that anymore. Porque en realidad los milagros son simples, es muy simple. Ya no voy a invertir más en eso. All the experiences, it doesn't matter what it is, rage, suffering, anger, anxiety, it's all desired experience. Todas las experiencias, no importa lo que sea, furia, sufrimiento, disgusto, ansiedad, todas esas experiencias. It's like my favorite story now. One of them is Kathleen's story when Jesus took her down to look at desires. Mi historia favorita en este momento de la que estoy hablando es cuando Kathleen invitó a Jesús y Jesús la llevó profundo para mirar los deseos. When you just don't judge the desires, you're not here to judge them, you're just here to see them and be shown them so they can release to the nothingness that they are. No juzgues los deseos, no se trata de juzgarlos, tú estás aquí solamente para mirarlos de la mano de Jesús para que se desaparezcan en la nada. And that way you can see the power the mind has to play the devil. Y ahí puedes ver el poder que la mente tiene de pretender ser el diablo. And at the same time, enjoy being beat up by the devil. Y a la misma vez disfrutar all through desired experience. Ser golpeado por el diablo. So she could see todo esto a través del deseo por una experiencia. Entonces Catherine podía mirar eso. Ella fue. She goes down the subconscious mind with Jesus, and he shows her there's a part of herself, the evil twin, that wants to throw her on a cactus. Entonces ella va para la mente subconsciente con Jesús y Jesús le muestra que hay un deseo de ella, el diablito que quiere arrojarla contra un cactus. It's like so perfect. Then she realized and she looked and realized she liked being pinned to the cactus. That was a relished experience. Entonces ella se dio cuenta, empezó a darse cuenta que ella le gustó estar ahí, que la arrimen contra un cactus. Ella le gustó la experiencia. And the ego's going to go, no, I don't like it. Don't believe the ego. Y el ego te va a decir, no me gusta. No le creas al. Because she saw that she was the conductor of that little experience. Porque ella vio que ella era la conductora de esa pequeña experiencia. And the ego is going to convince you're going to be really horrified when you see you're the conductor of the experience. Y el ego va a convencerte, tú vas a estar realmente aterrorizado cuando tú te des cuenta que tú eres el conductor de esa experiencia. I should ask Kathleen if she's happy when she talks about being thrown on what she saw. You're happy because you know now you know the way out. Yo debería preguntarle a Kathleen porque ella está contenta. Cuando ella se dio cuenta, estuvo feliz porque ahora ya sabe cómo salir de allí. Because you know the way out is releasing those desires. Porque tú sabes que la manera de salir de allí es liberando esos deseos. The desire to be the devil, the victim, and the victimizer, and the victim that's sticking on the cactus like this, the crucifixion. El deseo de ser el diablo,
el victimario y la víctima, el deseo de ser la víctima de estar apoyada contra un cactus, la crucifixión, The relishing of self-crucifixion. el disfrute de la autocrucifixión, The relishing of a dark night of the soul. el disfrute de la noche oscura del alma, The relishing of a fearful awakening. el disfrute de un despertar atemorizante. But now you know you have the one who's going to, if you asked him, like I said, immediately as soon as I realized that was desire, and I asked him, do I have that desire? I was going to look at that with him. Pero ahora ya sabes, porque inmediatamente en cuanto le pregunté, ¿tengo ese deseo? Voy a mirar ese deseo. And just when you see it in full, the level of relief in the being can't even be spoken about because you Que just cuando tú lo relieve. veas, y cuando tú lo veas, el nivel de liberación en el ser es algo que tú ni siquiera puedes expresarlo. You relieve because you see you don't have to be, you don't have to be in pain. Estás tan aliviado You know. porque ves que no tienes que estar en dolor. You don't have to choose pain for yourself anymore. No tienes que elegir el dolor para ti más. Especially when you go down there, that's time and space rearrangement. Believe me, when you see that you're actually, every time you have pain, just keep looking under it till you find the relishing of it. Esto es en realidad, especialmente cuando tú te sumerges allí a mirar ese deseo, eso es una reorganización del tiempo y el espacio. Because when you find the man behind that curtain, you're going to be really happy. Porque cuando tú veas al hombre detrás de esa cortina vas a estar muy contenta. Because you're going to see, because the whole threat of the ego, you know, I'm going to die horribly, tomorrow I'm going to get hit by a truck, whatever it does. Porque todas las locuras del ego, me voy a morir de una manera horrible, mañana me va a arrollar un camión, lo que sea. And just to see, you know, that you'd watch that like a movie, even if that happened, you're unconcerned. You know, it's like, it's so not what you are. Y el ver que aún si es que eso pasa, tú lo vas a ver como una película, no estás preocupado por eso. It's like super humbling. It's super humbling when you talk to Jesus and you realize, Jesus, do I have any relishing, whatever it is, whatever happened, getting run over by a truck, do I relish that? And he says, yes. Nos trae a nuestra humildad cuando nosotros nos estamos dispuestos a preguntarle a Jesús, ¿acaso tengo un disfrute de imaginarme que me va a atropellar un camión? Y él me dice sí, cuando te dice sí. You'll be happy to have him arrange time and space through that and just clear that out of the mind. Vas a estar contento de tenerlo a él reorganizando el tiempo y el espacio y simplemente sacar todo eso de tu mente subconsciente. The light. We're getting shown light. So we'll just open it up to see if anybody has any questions because we're going for God and ask all the questions you don't want to know the answers to. Bien, estamos abriendo la sesión para preguntas y respuestas porque nos vamos donde Dios. Y no te preocupes, haz esas preguntas que no quieres esa respuesta. Because the ego does not want to see this time and space thing whatsoever. Porque el ego no quiere ver para nada este asunto del tiempo y el espacio. Because the ego is trying to control time and space so it can have hell on the longest timeline possible. Porque el ego realmente lo que quiere hacer es conservar el infierno en la mayor cantidad de tiempo, de la línea del tiempo posible. Okay, so are there any questions? Remember, where questions are gifts for the whole, so go ahead, bring them out, whatever you don't want to ask. Porque todas las preguntas son un regalo para el todo, hazlas. Esas que no quieres la respuesta, esas preguntas que no quieres la respuesta. No sé si, I don't know if Greg is trying to talk. Greg, did you want to say something? You have to unmute, Greg. Yeah, you have to unmute. I'm trying to get you to unmute, but not much. There you go. Hi, Greg. Hi, Hola, Greg. hey. Hi, everyone. Hola a todos. I needed so much to be here today. Ya necesitaba tanto estar aquí hoy. Am I humble enough to really see you, Jesus? ¿Soy lo suficientemente humilde para realmente verte, Jesús?
What do you hear? ¿Qué escuchas? Yeah. I hear yes. Y escuché un sí. In my ignorance, I want more than anything to see you, Jesus, or just at least hear you, or to just, what do I need to do next to surrender? Or what's the next question I should ask to hear you like Kay hears you, or others hear you? Jesús, ¿qué es lo que necesito hacer? ¿Qué es lo que I necesito desire that. renunciar para poder escucharte como Jesús, como que lo hace y como otros lo hacen? ¿Cuál es el siguiente paso para mí? Well, the good question is always, what do I need to see now? What's most helpful for healing the mind? La buena pregunta es, ¿qué es lo que necesito? ¿Qué es lo más útil para sanar la mente? What's most helpful for healing the mind? And just don't accept not hearing them. Say, I'm going to hear you, because you can. ¿Qué es lo más útil para sanar la mente? Y no aceptes el que no lo puedas escuchar, porque tú lo puedes escuchar. I'm going to hear you because I can. Voy a escucharte porque puedo. Well, ask him, Jesus, can you show me any desires I have not to hear your voice? Pregúntale a Jesús, Jesús, ¿puedes mostrarme cualquier deseo que yo tenga de no escuchar tu voz? And what does he say? ¿Y qué le dice Jesús? I can't hear him. No lo pude escuchar. We'll ask him again. Pregúntale otra vez. What desire do I have that would block me from hearing you? ¿Qué deseo tengo que me bloquearía al poder escucharte? Here. Yes. You think that you will lose your life if you listen to him. Yes. Tú piensas que perderías tu vida si le escuchas, porque dijo él que tiene miedo. That's, and we're going to have an update on the dream bubble on that too. That's that little layer. Don't look at that desire, because you're going to die. Vamos a hacer una actualización de ese dream bubble porque está ese pequeño, no mires ese deseo porque piensas que te vas a morir. So here's a question. Jesus, would I rather die than see that I'm holy? Aquí está una pregunta, Jesús, ¿preferiría morir en lugar de ver que soy santo? Jesus, would I rather die than see that I'm holy? No. He says no. Is that what Jesus is saying? That's what Yes. I'm getting in the quiet. Entonces, Kay le pregunta si es que eso es lo que Jesús dice, porque Greg dijo no, pero entonces Kay le pregunta, ¿eso es lo que dijo Jesús? Y él dice, bueno, es lo que estoy escuchando aquí en mi silencio. If I hear him truly, Si realmente lo escucho. It's like this is a good distinction right here. It's not, well, it's, see, the ego is going to speak up first and go, of course I don't want to die. And it's the one that's killing you. Esta es una muy buena distinción mirar, porque el ego va a ir inmediatamente a decir, claro que no me quiero morir, y en realidad es el que te está matando. In the play of consciousness, the ego would rather play dead than recognize, than allow us to see what we are, that we're just healed and whole right this minute. En el juego de la conciencia, el ego preferiría aparentar estar muerto que nosotros, que simplemente ver lo que somos, porque nos sanaríamos de inmediato en este minuto. So part of this is becoming so open and so neutral that we can actually hear Jesus say, look, you have a desire that you would rather die than be whole. Y esto se está volviendo tan neutral que estamos escuchando a Jesús decir, mira, en realidad
tú tienes un deseo de mejor morirte en lugar de escuchar mi voz. And don't take it personally. There's no person in it. Just go, that's interesting. Jesus Y no lo is like, tomes "I'd rather die." personal, no lo tomes personal, simplemente di, eso es interesante. Because that is the crux of diving into the dream. We'd rather die in the dream and be dead and play all these death games than actually see that right here, right now, there's infinite life. Porque ese es el enganche. Preferimos jugar a morirnos y estar dentro de la burbuja del sueño en lugar de mirar que somos la luz. And so it's that play of relishing, wanting to be inside the bubble that makes us avoid hearing his voice. See, because it's simple. If you start hearing that voice, he's going to start telling you how to get out of the dream. Entonces es ese disfrute de la experiencia lo que de estar en la burbuja del sueño, lo que hace que evitemos querer escuchar la voz de Jesús, porque podemos escuchar la voz, vamos a empezar a escuchar la voz de Jesús. But you already hear him, because who the heck is going to come at 8 or 9 or 10 o'clock at night, or Eric at 4 in the morning to hear Time and Space Rearrangement unless you hear Jesus? Pero tú ya lo escuchas, porque ¿qué haces tú aquí a las 8 o 9 como Erika a las 4 de la mañana? Estar aquí en un en vivo para escuchar hablar de Jesús, de hablar con Jesús. So we do hear Jesus. He's just going to help us get the selectivity out, where we're selective about which leaves, which branches we let him help us clip. Entonces sí escuchas la voz, solamente que tenemos esa selectividad de decidir cuáles ramas vamos a dejarle que él corte. So he knows, like, I knew that I wasn't always hearing him 100% of the time, but also knew if I talked to him enough to release desires, that voice was going to get crystal clear. Entonces yo sabía que no estaba escuchando su voz el 100% del tiempo, pero yo también sabía que si le dejaba que mirásemos los deseos, su voz se volvería más fuerte y yo lo escucharía el 100% del tiempo. You know, and it's just practice. It's really practicing. Y es simplemente práctica, simplemente es practicar en realidad. And it's that joining that's going to really teach you how to talk to him. Y es a través de las uniones como él te va a mostrar cómo hablar con él. You know, and the interesting thing, like, even when I started typing the text, okay, I'm just typing stuff, okay, it's just typing coming out, all right? Y es muy interesante porque inclusive cuando yo apenas empecé a mecanografiar el texto, simplemente estaba mecanografiando cosas que surgían para que yo mecanografíe. This is going to be hilarious, because as I'm looking at it, I'm asking him, so I didn't even realize he was talking to me. I was just like typing, okay? I was just typing. Dun, dun, Y esto es muy gracioso porque él me está mostrando. Yo ni siquiera me estaba dando cuenta que él estaba hablando conmigo. Yo estaba simplemente mecanografiando. I can't even explain that. But all of a sudden, I was starting to talk with him. I was just starting to, well, what about this? Is this what I'm supposed to be typing here? It just kind of was this natural thing that started happening. Y no lo puedo explicar porque de repente empecé a conversar con él y a hacerle preguntas. ¿Es esto lo que yo debería estar mecanografiando? Es algo que ocurrió naturalmente, empezó a ocurrir. And you can see it. I really encourage you to look at Helen's notes. He encouraged me, and he's saying, yes, you can see that it's just a conversation. Y tú lo puedes ver y te invito a que mires las notas de Helen y él te va a hacer ver que en realidad es solamente una conversación. And he had me put my notes up that I was taking while I was typing the book. And I can share it. You can see I was asking him everything. He was teaching me how to do this desire thing right there. Y de hecho, Jesús me llevó a que yo lea las notas de Helen, ¿no? Y tú puedes mirarlo también en las notas que yo estaba escribiendo. Puedes ver cómo era, yo le estaba haciendo a él preguntas. Todo lo que yo estaba escribiendo eran preguntas que yo le estaba haciendo a Jesús. So the whole point of this is for you to know 100% without any doubt you can talk to that voice. There's no exceptions. Entonces el punto de todo esto es que tú sepas 100%, sin excepciones, que tú puedes escuchar esa voz. But we have to really look deep and be willing to be shown where we don't want to hear it. Pero tenemos que estar dispuestos a ver profundo y realmente que se nos muestre dónde no queremos escuchar esa voz. And he's reminding me how he was telling me in a new covenant,
the speed at which you transcend is the speed at which is the related directly to your openness to giving me Christ control. Y él me está diciendo claramente que la rapidez en la que tú trasciendes depende de que nosotros directamente nos abrimos para estar completamente bajo el control de Cristo. So it's really a decision. I can see that in the mind, to have no area of the mind that is not available to him. Entonces, en realidad puedo ver que es una decisión, puedo mirar lo que es una decisión de no dejar ninguna área en la mente que no esté completamente abierta a él. And I can see how in the early, where I was talking to him about like everything, people are thinking, you talk to him, yes, because it builds that relationship and that trust and in following him, and that he's going to help me out of here. Y esto nos construye, hace que construyamos una relación, porque podemos conversar y se construye la confianza, y yo tengo la certeza de que él me va a ayudar a salir de esto. And it's a symbol of every time you're talking to him, you're turning into the light to who you are. Y es un símbolo de que cada vez que tú hablas con él, tú estás adentrándote para mirar la luz que tú ya eres. But he's really emphasizing it is not something special. The time is now for everyone to hear as clearly as Helen. Y él está enfatizándolo, ¿no? No es nada especial. El tiempo es ahora para escucharlo tan claramente como Helen lo escuchó. 50 years ago, people were not, in the play of consciousness willing to hear, oh, we can all talk to Jesus. It's just the average, Hace 50 años las personas no estaban realmente dispuestas a decir, oh, yo puedo hablar con Jesús. He's who's talking. You can ask him. You'll hear it right now. You ask him because he'll tell you. He was talking to me for a long time before I realized, oh, that's Jesus, isn't it? Le podemos preguntar ahorita porque él me estaba hablando a mí por muchísimo tiempo antes de que yo me dé cuenta, oh, eso es Jesús, ¿eh? Because if the Jehovah Witnesses got close to me at the time he was talking to me, man, I was just like, do not get close to me about any of that Jesus talk. That's how I was, Porque si los testigos de Jehová hubiesen venido para hablarme de Jesús, yo hubiera dicho, no me vengas a hablar ningún tipo de cosas de Jesús, cuando Jesús ya me estaba hablando. So he knows there's great ambivalence with talking to him, or even admitting I've been talking to Jesus, Porque él nos hace ver que hay una gran ambivalencia, ¿no? En lograr admitir, hey, sí, yo estoy escuchando a Jesús, está hablando con Jesús. But once you go down there a couple of times and he shows you how you're throwing yourself on a cactus on purpose, you start the conversation really gets more frequent. Pero una vez que tú estás dispuesto a ir allí abajo, profundo, contemplar los deseos, y él te muestra cómo realmente te encanta tirarte contra un cactus, entonces, ok, tú estás dispuesto, ok, está bien. Puedo hablar con Jesús. And like Eric, I mean, it's so adorable. If you look at the little talk, we put it out on Facebook that Eric was said, and he'll tell you, Jesus is like funny. You're going to like talking to him. Really. He's hilarious. Y es como Eric, ¿no? Es algo tan gracioso porque él dice, Jesús es tan chistoso. Te va a encantar hablar con Jesús. He knows your funny bone better than you do. Él conoce lo que te causa risa mejor que tú mismo. So ask him, Jesus, do you know my funny bone better than I do? And see what he says. Así que pregúntale, Jesús, ¿tú sabes lo que me da risa más de lo que yo sé? A ver qué te dice. Yes, yeah. Sí, Yeah. sí. Yeah. But anyway, you're already busted that you talked to him because you talked to him last time we came here. So we already know you can talk to him. Tú ya te hemos cachado, porque la vez de que tú hablas con él, porque la vez anterior que estuviste aquí también hablaste con Jesús. So you got witnesses. We heard you talking to him last time. Tenemos testigos, te escuchamos hablar con Jesús. But it's just what happens is, again, it's the selectivity. There's just areas in the mind we want to block him, En realidad es simplemente el ser selectivos, ¿no? Tenemos algunas áreas de la mente donde queremos bloquear escuchar a Jesús. But you'll see if you just go, when you're going to sleep at night, you just kind of say, okay, Jesus, will you just, it's normal. It's a regular conversation. It really, really, isn't it? It's just like Pero es muy normal. Si tú antes de dormir puedes empezar a hablar con Jesús, tal cosa o lo otro,
Es normal, de verdad, ¿verdad que es normal? Did you want to talk to Jesus very much? No. Dime, ¿tú querías hablar con Jesús mucho? Ella dice, no. But it, Well, yeah, one of the main things he reminds me is that it's natural. It's a natural conversation. is Una de las cosas más importantes que me recuerda es que es natural, es una conversación natural. and when you come to the center for the Cuando vienes 90 al day, centro por los 90 días, so the 90 day with Jesus, the first thing Jesus has you do is have a talk with him about why you don't want to listen to him. y cuando vienes aquí, la primera cosa que Jesús hace es tener una conversación con él de por qué tú no quieres escucharlo. So he can help you clear those. He'll show you in the mind all the places where you trying to protect from talking to him. Entonces él nos puede ayudar a mirar todos los lugares en tu mente donde tú estás tratando de protegerte a ti mismo de hablar con él. Show me all And then, yeah. show me all the places where I don't want to talk to you. My fear. Yes. Muéstrame Yes. todos los lugares donde yo no quiero hablar contigo, Jesús. So this is a safe place to talk Jesus, that you're not going to be perceived as crazy. Oh, It is Este es really un lugar your- seguro de hablar de Jesús donde no te van a ver como loco. yes, local. that's why he gives you mighties to practice with, and you join with them. And the first thing you're going to join with when you join with your mighty is you're going to say, Jesus, show us all the places where we don't want to talk with you. Esta es la razón por la que te da a tus compañeros poderosos. Y la primera cosa que vas a hacer cuando te unas a tu compañero poderoso es decirle, Jesús, muéstrame en todos los lugares donde yo no quiero escuchar, hablar contigo. And where I relish an experience of my mind is feeling like I'm crazy talking to you. Y donde yo me disfruto la experiencia, en donde mi mente quiere sentirse loca, como loco por estar hablando contigo. Está disfrutando esa experiencia. He told me directly, and he was right. You were embarrassed to admit you talking to me. And oh, yes, I was. Yes. Y Jesús me dijo directamente, y él tenía la razón, sí, a ti te da vergüenza decir que tú estás hablando conmigo. Y yo dije, sí. How about that for a sense of humor? Now I talk about all the ¿Qué time. tal eso para el sentido del humor? Ahora hablo de eso todo el tiempo. You know? Yeah. But he knows that's how it plays, but he wins you over, you know, he just wins you over. That's it. If you're willing. Él sabe cómo eso va, pero él simplemente te gana. Él te gana. Everyone who's called to this, you already hear him. Todos los que están llamados aquí, ya lo escuchan. B, he says you've heard him for a long time. Y B, lo has escuchado, él dice que lo has escuchado por mucho tiempo. Nobody takes a Course in Miracles unless you're really you hear Jesus at some level. Nadie toma el curso de milagros a menos que tú escuches a Jesús en algún nivel. You know, who took that course for fun? You know, ¿Quién cogió este curso por diversión? It's just the selective part. You see, it's just the selective part, the dust bunnies, and he'll help you. Look, he's right here. He's going to help us. And then you just talk with him. Es simplemente estas partes selectivas, ¿no? Pero no te preocupes, él está aquí para ayudarnos y tú simplemente vas a hablar y simplemente habla con él. Look, if I can tell my mother that I'm talking to Jesus, look, you guys can do it. Come on. Miren, si yo le puedo decir a mi mamá que yo hablo con Jesús, ustedes también pueden decir que hablan con Jesús. Some of you mothers are already talking to Jesus, and my mother does talk to Jesus, so I don't know why I was concerned about it, but that's how consciousness tricks itself. Algunas de las mamás de ustedes ya están hablando con Jesús y mi mamá también habló con Jesús, así que no sé por qué me estaba preocupando. Ahí está simplemente la manera en que juega a veces la conciencia. So the really fun thing is, Jesus, does my mother actually talk to you? And then you'll hear how your mother talks to him. And then you go, what am I worried about? Entonces simplemente le preguntas, Jesús, ¿mi mamá ya habla contigo? Y vas a escuchar que sí. Entonces, ¿de qué te estás preocupando? So my fear of being perceived as crazy, that if I talk to Jesus, that is just
he would protect me anyhow. I mean, I'm afraid I'll end up like in a mental institution. Yes, Entonces well, mi miedo de ser percibido como loco por decir que hablo con Jesús, es decir, me da miedo terminar en una institución de salud mental. but if you're talking to him, you're going to be the happiest person in there. Pero si hablas con él, vas a ser la persona más feliz allí, en ese hospital mental. So what to look at with a mighty companion is Jesus. Do I relish an experience where I fear talking to you and feel like I'm going to be in a mental institution? Entonces, lo que hay que hacer cuando te unas a un compañero poderoso es, Jesús, ¿acaso disfruto la experiencia de tener miedo de no hablar contigo y de creer que voy a terminar en una institución mental? And is that a trick for me not to see I'm in the mental institution of the world as long as I don't talk to you? ¿Y acaso eso es un truco para que yo no mire que yo ya estoy en una institución mental del mundo a menos que yo hable contigo? Oh, Wow, dice. Wow. blew my hair back again. See, that's how the ego is going to flip things and go, you're going to the mental institution, but it's keeping us in the mental institution right now of fear. Así es como el ego juega, te va a decir, hey, vas a terminar en una institución mental, pero en realidad nos mantiene en esta institución mental del mundo con miedo. The funny farm of fear, except it doesn't feel so funny. La granja chistosa del miedo, excepto no se siente tan chistosa. So it's just to start catching, if you feel a twitch around speaking to Jesus, you get with your mighty and you start listening and speaking to Jesus. It's the best antidote. Entonces simplemente se trata de que si sientes cualquier incomodidad de hablar con Jesús, te unes a un compañero poderoso para mirar esto. Because it's just a celebration. To speak that voice keeps you out of miscreation. And that's all it is. You're speaking the voice as truth. You're speaking as truth rather than that ego yammer. Porque es una celebración cuando hablas esta voz, estás hablando esta voz como la verdad en lugar del bla, bla, bla del ego. Make no mistake about if you're here, he's called you here and you've called him. No te engañes que si estás aquí, él te ha llamado aquí y tú lo has llamado a él. Like I say, not many are going to jump a join to hear about time and space rearrangement. You came because you heard him. Como dije, no muchos van a saltar a escuchar una conversación de la reorganización del tiempo y el espacio. Tú estás aquí porque te lo ganaste. So all this is just now I just have to see the places that I'm not allowing myself to hear my natural voice. Y porque tú escuchaste sobre Jesús, más bien corregiría, ¿no? Porque tú lo escuchaste a Jesús. And not to tolerate that voice. Y you're talking about the ego? Yeah, don't Right? tolerate that Entonces, voice. Only tolerate. Yeah. Simplemente démonos cuenta que tenemos que estar pendientes de los juegos del ego y decidir que no vamos a tolerar esa voz, lo que esa voz nos dice. Because you have divine. Remember, you're who's on your side. Porque recuerda quién está de tu lado. You know, we're still acting like, Michael the archangel went down with Satan and he lost or something. We got to remember. Nosotros todavía estamos comportándonos como si el arcángel Miguel llegó con Satanás y perdió. We're talking Jesus here, for crying out loud. Por Dios, estamos hablando de Jesús aquí. Yeah. Who walks with you? You know how he says it. Who walks with you? ¿Quién camina contigo? Tú sabes, él lo dice. ¿Quién camina contigo? If you're here and you've taken the course and you want to go all the way, you can be 100% sure, 100% sure he's going to take you all the way. Si tú estás aquí estás estudiando el curso y tú quieres ir toda la vida, tienes que estar 100% seguro que él irá contigo toda la vida, toda la vía. Jesus doesn't have a checklist on his phone going, I'm going to take that one and I'm not going to take this one. He doesn't. Él no tiene una lista en su teléfono. Voy a tomar esto y no voy a tomar esto y voy a tomar esto.
So you have all our function is show me another way to see this. That's it. I'm willingness. I'm going to see it. I'm willing to see it. Nuestra única función es, ok, que muéstrame otra manera de ver esto, estoy dispuesto a verlo, tengo la voluntad de verlo de otra manera. And when he gives you an assignment, you jump into it, which the ego, you're going to see the backpedaling. Woohoo! When as soon as he gives you an assignment, that little backpedal, you pedal forward. Y cuando él te da una asignación, tú saltas y lo haces porque vas a ver al ego inmediatamente que empieza a retroceder con los pedales, ¿no? Pero no retrocedas, dale para adelante. Okay. In your experience, what was your first assignment, and if you will, if you can, what was your first assignment? Can you tell me about that? En tu experiencia, ¿cuál fue la primera asignación que él te dio? ¿Nos lo dirías si puedes? Well, it's funny, you start to see he's been giving you assignments all along, pretty much. Some you kind of take and some you don't. Es muy funny, es muy chistoso. Tú empiezas a ver que él te ha dado muchísimas tareas, muchas asignaciones, todo el tiempo. Algunas las has tomado, otras no. But I would say the one that had the most profound shift, where when I went into the women in men's prisons. Oh, pero la asignación que ha tomado más profundidad es aquella cuando yo recibí la asignación de irme a la prisión de hombres y mujeres. Because that was really when, because I wasn't thinking I was thinking I was going to be a great coach, going in there. Porque yo realmente lo estaba pensando, yo pensé que sería una buena coach al ir ahí. I wasn't going in there going, I'm going to find God in here, Yo no estaba entrando ahí para decir, hey, voy a encontrar a Dios aquí. I mean, I knew that love was really important in healing, but yo sí sabía que el amor es muy importante para sanar. But it's whatever the assignment is, the teaching is the willingness to see it another way, and that just opened up the door in such a way for him to move in. Entonces, no importa lo que sea la asignación que se te dé, lo importante es la voluntad de querer mirarlo de otra manera. Y esa voluntad es lo que abre a que él nos muestre. A que él, lo estamos invitando a él a entrar. So when I first went into the women's prison, I've told the story that the welcome mat wasn't laid out. Entonces, cuando yo fui por primera vez a la prisión de las mujeres, no estaba allí el tapete de bienvenida. The first thing I got was, why the hell are you here? La primera cosa que yo escuché fue, bueno, ¿qué haces aquí? ¿Qué diablos haces aquí? But something rose up in me and I said, I'm going, I'm doing this anyway. You got 30, 40 women that don't want to be there on a Saturday morning. That's the way the assignment's going to look. I got to tell you guys, Pero yo dije, lo voy a hacer de todas maneras, porque miren, había 30, 40 mujeres que no querían estar allí el sábado por la mañana. Okay, because they're all they're being tested for release sort of at that point. Okay. So they're working all week. They don't want to be there. What a great symbol. Y así es como se va a sentir. But and every day I went. Se los voy a decir, ¿no? Porque todas estas mujeres estaban como parcialmente, y ellas ya estaban trabajando hasta su liberación. Ellas trabajan toda la semana, ellas no quieren estar el sábado allí por la mañana. As I'm saying to Jesus, is this a good story? Because I'll tell you what, the first couple of weeks after I left, because I had my class on a Saturday morning, and it was in Milwaukee, and there's about an hour and I can't remember, maybe hour and 10 minutes to drive between Madison, where I lived, in Milwaukee, okay? Y le estoy preguntando a Jesús, realmente es una buena historia, ¿no? Porque esta historia ocurrió en Milwaukee. Me tomaba alrededor de 1 hora y 10 minutos llegar de mi casa a la prisión. I was bawling my eyes out the whole way home because it was so intense. It seemed really intense. Era tan intenso que yo realmente estaba llorando todo el camino porque era muy intenso. Well, I'm asking Jesus if I was releasing and holding. He said a mixture, because I still believe that. See, they were so angry and so much, hatred, and they're talking about,
all this stuff, drive-by shootings, you know. Entonces, yo le Oh, estoy preguntando a Jesucristo, ¿no? Si es que estaba reteniendo o librando, me dice las dos cosas, porque en realidad habían tantas historias que yo escuchaba, ¿no? De asesinatos en masa, o sea, de ir manejar y matar a alguien en la calle, todas las cosas que pareciera que ellas hablaban, ¿no? That was a deep unwind, man. One girl, like, she had more tattoos. You know, this is the white girl from the suburb. I needed this unwind pretty badly. You know? Una de las cosas en las que Jesús estaba deshaciendo el personaje, había esta chica que tenía los mayores tatuajes en todo su cuerpo. Yo era una muchacha de los suburbios blanca. I'm asking Jesus. He said I can share this story. So this one woman came up to me at coaching session. She goes, "Look at this." Entonces Jesús me dice que puedo compartir la historia, ¿no? Entonces una chica fue y dijo, mira esto. She had burned herself with a cigarette and she was happy about it. She had burned Ella se había quemado a sí misma con un cigarrillo y estaba contenta de You know, eso. What can I say? I absolutely, really, she's my salvation. I fell in love with her so deeply I can't even talk about it in the coaching Pero ¿qué session. puedo decir? ¿Pero qué puedo decir? En realidad me enamoré tanto de esta persona que no pudiera terminar de hablar de ella. But it was a symbol not to, you know, I just got so well trained, especially like, I had good training with Tony Robbins. That was the spirit's emissary to teach me, you know, you see past that stuff, you know, you start looking at, okay, what's going on besides a burn in the arm? Pero yo tuve un buen entrenamiento, yo tuve un buen entrenamiento con Tony Robbins, donde él me dice que tú miras más allá de eso. But I can see how the spirit was using that to really open me up, because what I was heading toward is telling about this woman that came in for a coaching session. Okay. Pero lo que puedo ver es que el espíritu está utilizando este entrenamiento de Tony Robbins para abrirme, porque recuerdo a esta mujer que vino a mí por una sesión de coaching. You know, in the class we talked about, look, if you have these tapes running inside your mind, not that any of us have those tapes. En la clase diríamos, mira, si tú tienes estos tapes que están corriendo en tu mente, if that are painful, you can rewrite. We can work together, we can join, and then kind of re-scramble up those tapes so they can't play like that anymore. Si son muy dolorosos, podemos unirnos y podemos como desenredarlos de manera que no tengas que estar sufriendo y que estén corriendo siempre en tu mente. And she said, well, yeah, I do have a tape. I mean, she looked like paste, really. She was very white, almost dead looking, really. Y ella dijo, sí, la verdad que sí tengo esto como tapes aquí, ¿no? Que están constantemente allí. Ella parecía como una pasta, ¿no? En realidad era demasiado pálida, parecía como muerta. And she said, yes, I have this memory that I keep running in my mind of that I got mad at my boyfriend. I got in a fight and I stabbed him several times and killed him. Sí, tengo esto que está constantemente en mi memoria, en que yo me molesté tanto con mi novio que lo apuñalé varias veces y lo maté. Okay. And at that moment, I thought, well, this is the thought that went through my mind. It was like, well, you know, maybe she deserves to be guilty. Maybe I shouldn't help her. Maybe that's what she deserves. Y en ese momento, ese es el pensamiento que vino a mi mente. Bueno, tal vez ella merece sentirse culpable. Tal vez esto es lo que ella se merece. But my mind was open enough. It was like kind of a neutral question. You know, it was kind of like wondering, you know, is guilt real? It was like, you know. Y entonces yo pensé que tal vez no debería ayudarla a ella, pero en realidad mi mente se abrió y yo empecé a cuestionar. ¿La culpa es real? O... You know, I was looking at my own, you know, she was giving me the gift of looking at my own ideas about guilt and punishment. Ella me estaba dando la oportunidad de mirar a mis propias ideas respecto a la culpa y al castigo. And that opened the door. Then I heard a voice. See, I heard a voice y eso say, abrió la puerta y escuché una voz que dijo, that serves no purpose, for it eso no will be tiene ningún repeated. sentido. Eso no See, I tiene didn't ningún propósito. I didn't know anything about the course at that time, but Yo I no knew sabía nada del curso en ese momento. you Pero don't need the course if you open, you know, and you have enough, you're willing to see. And then that was the opening for the voice to really, can you see? Because I'm just going, it serves no purpose. For that, it'll repeat in the mind. He was already starting to teach me how it repeats unless it's clear. Y en esa época no estaba con el curso, realmente no necesitas el curso, necesitas estar abierta a escuchar esa voz. Él ahí ya me estaba mostrando, eso no tiene ningún sentido.
So then I knew to join, then you join and you look at it and you see it a new way. That's all that Entonces was. aprendí a unirme, For ¿no? me. Empiezas a unirte y empiezas a mirarlo de otra manera. Así fue para mí. So he's been working with us all. You'll start seeing it. You can ask him as you're talking to him, was I following or not? Mary and I were just laughing about it because she was talking to Jesus and he was showing her a bunch of places where she wasn't following in the past. Entonces, siempre ha estado trabajando con nosotros, ¿no? Y tú puedes darte cuenta, a veces lo seguiste, a veces no, le puedes preguntar. Yo me estaba riendo con Mary porque estábamos hablando que Jesús le mostró donde ella sí siguió a Jesús, donde no siguió a Jesús. But you see, it was just the mind was open. We just open up and then he just moves in. Pero lo que hay que ver es la disposición, ¿no? Es la mente abierta. Simplemente te abres y él viene. It's just the decision to see that the thought of killing is the same as actually. Es simplemente la decisión de ver que el simple pensamiento de matar es lo mismo que en realidad hacerlo. There's no difference. It's all happening in the mind and wanting to be relished and relived over and over. No hay diferencia, todo está ocurriendo en la mente. El disfrute de la experiencia que lo queremos revivir una y otra vez. And the ego loves just running those tapes over and over and replaying. Y el ego ama correr esas cintas, esos tapes aquí y que los vuelve a poner y los vuelve a poner. Siguen corriendo en la mente. But that's how it perpetuates. You'll see it's constant mind wandering into little movies all day long when you start watching your mind. Y así es como se perpetúa, lo vas a ver. Es como empezar a poner un montón de pequeñas películas en tu mente, es siempre. Anything other than Holy Communion. Okay. Cualquier cosa que no sea una comunión santa. I think I hear you say, when I went into AA years ago, and there was a thing that said being willing to go to any lengths. What was the saying? Being willing to go to any lengths. Yes. Pienso, me parece que tú mencionaste una vez que te fuiste a una reunión de Alcohólicos Anónimos y que allí decía, tienes que estar dispuesto a ir cuán largo sea. To hear his voice and no other. Yes. Para escuchar, tienes que estar dispuesto a hacer cualquier cosa para escuchar su voz y ninguna otra. That, ta-da! Esto es un tará. That's okay. You want to say anything else? That's coming from the one who knows. Ya nos lo dijo. ¿Quieres decir algo más? No, That's been a theme around here. So thank you. You're tying a little bow on it because the theme is around go to whatever it takes to hear that voice. And you don't care, whatever it takes to hear and follow that voice. And when that locks down, you have no trouble hearing them. Gracias por traer esto a colación. Esto es como un lacito, un regalo con lacito, porque este es un tema que hemos estado hablando aquí en el centro. Haz lo que sea que tengas que hacer, haz lo que sea que tenga que hacer para escuchar esa voz. Y una vez que tú enganchas con eso, tú no tienes ningún problema en escucharlo. Because it's your voice, it's the natural expression of divine love. Porque es tu voz, es la expresión natural del amor divino. So let the ego do its jig and you just talk to Jesus. Así que deja que el ego haga su cosa y tú simplemente habla con Jesús. And let him show you how much we like dancing with the devil. Y deja que te muestre cuánto nos gusta bailar con el diablo. And then complaining about it. Y después quejarnos de eso. It's all okay. It starts right now. It doesn't matter how many times he talked to you in the past that you didn't listen, or it's instructive just from the standpoint to fine tune your own ability to follow his guidance. Okay. Pero no te preocupes, comienzas ahora, no importa cuántas veces no quisiste seguir su guía, simplemente ahora, que ahora estés dispuesto a hacerlo. You want to ask him if it's okay to look at that. He may have something more important for you to look at now.
Pero sería útil que le preguntes a él si es útil que tú mires eso. A lo mejor él tenga algo más importante que él quiere que tú veas ahora. It's always right here, right now, because you're right here, right now. You're not anywhere else. Siempre el tiempo, siempre es aquí y ahora, porque tú estás aquí y ahora, tú no estás en ningún otro lugar. It's fresh and clean, the celebration of all that is, so we can go, okay, show me. Like there's right now is the opportunity for him, like, show me. Es fresco y limpio, es la oportunidad ahora de decirle, muéstrame, aquí y ahora, muéstrame. Tienes la oportunidad de hacerlo. And then you just get relief. It's like better than Rolaids. It's just relief. Entonces te da alivio, es mejor que Rolex, es un alivio. You just relieve because all that, dense energy that we've been using to suppress love out of awareness just, dissipates and then you're just natural. And you just see that. Es un alivio porque toda esa energía que hemos estado utilizando para suprimir el amor de la conciencia simplemente se va y eso es natural. Okay. Sorry to raise my hand. That's it. No, it's good. Questions are good. We're going to be clear about God. And then I left my question somewhere else. We'll wait. Is moving towards Jesus unconditionally the most safest place I can be ever? Es dirigirme a Jesús incondicionalmente, el lugar más seguro que existe. Okay, so let's ask them. Preguntémosles a Jesús. Well, of course. Por supuesto. But it's nice when you hear it on the inside. Pero es lindo cuando lo escuchas en tu interior. And I knew the answer already. I just had to wait for it or pose the question. Yes. Yo ya había escuchado la respuesta, pero simplemente quería escucharla después de que hice la pregunta. The vigilance that once you take this on, the vigilance, I feel what I hear him say, the vigilance that you need. This is not, Yeah. you need to show up if you're going to show up. If you're going to come this direction, Yeah. be strong in it. Yes. Entonces él me está mostrando que se trata de la vigilancia. Una vez que tú decides hacer esto, tienes que ejercer vigilancia. Si vas a estar, vas a estar. Es lo que él me muestra. Yeah, that's really beautifully clear. Es Yes. realmente hermosamente claro, sí. You have to be all in, all in. That's the only way it can be. Otherwise, there's scraps of fragmentation remaining. Tienes que estar completamente adentro. Es la única manera. Si no, van a haber trazos por ahí que quedan. And every little scrap of fragmentation is a big old hunk of hell. Y cada diminuta trozo que quede de la fragmentación son el infierno, son grandes infiernos. Okay. Okay. Jesus, is this going to be painful? Jesús, ¿esto va a ser acaso doloroso? Jesus, I might reframe that question. Jesus, and I would recommend to jump a join on this one. Vamos a reformular esta pregunta, Jesús, y tal vez te recomiendo que saltes a una unión con esa pregunta. Jesus, am I relishing an experience of a painful spiritual awakening? Jesús, estoy disfrutándome una experiencia de un despertar doloroso. It's a good one to go down and find all the relishing and release the relishing of the experience of a painful awakening. Esa es una muy buena para ir a profundo, para liberarla, para mirar si estamos disfrutando o atesorando una experiencia de tener un despertar doloroso, un despertar espiritual doloroso.
So is there any place in the catacombs of my subconscious mind that I'm really trying to give myself as an experience a hellacious awakening? Can you show it to me? ¿Hay alguna parte en las catacumbas de mi mente subconsciente donde yo esté atesorando el deseo de tener la experiencia de un despertar espiritual doloroso? Wouldn't that be a good one to clear right up front? ¿Acaso esa no sería bueno que nosotros podamos limpiar ya de frente? Oh, oh. I don't think so. I don't think he wouldn't be having me here. He wouldn't have me come here and do this if it's going to be painful. If he loves me and I love him, Yo no creo que Jesús haría que yo esté aquí si esto va a ser doloroso, si Él me ama y yo lo amo. He does love you, and he would have all of us have the easiest, most simple awakening. Él sí te ama y Él haría que todos nosotros tuviésemos el despertar más simple y más fácil. It's just the play of consciousness likes to hold on to those little catacomb things. Es simplemente que el juego de la conciencia le encanta conservar todas esas cositas en las catacumbas. And the ego would like nothing better than to have every Course in Miracles students have a hellacious awakening. Y al ego no le gustaría nada más que todos los estudiantes, de cada uno de los estudiantes del curso de milagros, tuviesen un despertar infernal. So the way to make sure that none of that is hidden down under there is just have a conversation with Jesus, an honest conversation, and say, if that's down there, can you help me see it so I can release it? Entonces lo mejor que podemos hacer es tener una conversación con Jesús y decirle, muéstrame si tengo algo oculto allí, algo que esté ahí escondido para yo poder liberarlo. So I can change my mind that got confused, that thought a hellacious awakening might be a good thing. Para que yo pueda cambiar de parecer, de haber pensado que el tener un despertar infernal pueda ser una cosa buena. And I can ask them, and you can ask them to Jesus, for yourself, and I'll ask in general, do most beings that are going on a spiritual journey relish deep in their subconscious mind having hellacious spiritual awakening? And hear Jesus go, yes. Y puedes preguntarle, y pregúntalo tú, y voy a preguntarle para todos, ¿acaso la mayoría de los seres están atesorando esta experiencia de pensar, esta experiencia de tener un despertar espiritual infernal? Y Jesús dice, sí, lo puedes escuchar. But just because you relish it now doesn't mean you couldn't spend a few minutes with him to go, okay, show it to me so I can change my mind about that right El now. hecho de que tú te lo disfrutes ahora, que tú lo valores, no quiere decir que no puedas ir y decir, Jesús, ok, bueno, entonces quiero ir ahí abajo y revisar todo esto para poder liberarlo y limpiarlo. Okay, that would be a very happy time and space rearrangement right there, because see, you wouldn't have to spend the time in hell trying to get to heaven. Eso sería una excelente reorganización de tiempo y espacio, porque no tienes que pasar ni un minuto más en el infierno tratando de llegar al cielo. It's because there's a very deep belief in the ego thought system that in order to get to heaven, I got to go through hell. Porque hay una creencia muy profunda en el sistema de pensamiento del ego, que para poder llegar al cielo tengo que atravesar el infierno. I got to hang myself on a cross, and Tengo that que would be the colgarme way to en get there. la cruz, y esa es la manera de llegar al cielo. And that's what has to be cleared from the subconscious mind, that belief that you got to go through hell to get to heaven. Eso es lo que tiene que ser limpiado de la mente subconsciente, tienes que estar claro, de quitar eso que piensas que para llegar al cielo tienes que atravesar el infierno. See, when our mind is open, it's so gentle, it's so easy. It's the fight with Jesus that is going to be the hell. That's going to be all the pain is fighting with him. Esto es lo que hace una mente abierta, porque en realidad el problema es esta pelea con Jesús de pensar que el estar con él nos va a hacer tener una experiencia de infierno. You can ask him, Jesus, is the slightest bit of pain me fighting with you? Puedes preguntarle, Jesús, ¿es la cantidad más ínfima de miedo o de dolor es mi pelea contigo?
It's the fight. It's the fight to keep desires alive. Pain is always a fight to keep a desire alive. Es la pelea, es en la pelea de conservar los deseos, mantener los deseos vivos. So the way out of pain is to stop relishing it. You know, don't relish Cualquier dolor es el deseo de conservar los deseos vivos, entonces puedes salir de allí contemplando a Jesús. is to see what Jesus, it's really wanted and it's valued, and then have him help you see it another way as quickly as possible. Es verlo con Jesús para que él te ayude a verlo de otra manera. Realmente es posible. Oh. Yes. Help me to see this another way as soon as possible to save me pain that I'm going to put myself through. He has no. I Jesús, ayúdame a verlo de otra manera, lo más pronto y rápido posible, para no estar más en este dolor que yo mismo me puse o me ocasioné. Like someone said, Jesus was showing me how I'm roasting myself on a spit. I think that was another Kathleen. Como alguien dijo, Jesús me estaba mostrando la manera en la que yo me estaba asando en este palito de asar. But it'll be the happiest roasting you'll ever, because you'll see your hands on the Pero turn. será el mejor asadero del mundo porque vas a ver tu mano que está allí. See, that's what the ego doesn't want to admit. It makes the experience, it loves it, and then it goes, God, this feels really bad. Eso es lo que el ego no quiere que tú veas. Él hace él que fabrica la experiencia, le encanta y luego dice, ay, esto está pésimo, esto está mal. So that's why open your mind or come to the 90 Days with Jesus program so you can really look and clear out right away. We might have that done do it on the first day when you come. I want to look at that. I want to ven al programa nuestro de 90 días. Probablemente veamos todo en el primer día. Wouldn't that be helpful? ¿Acaso no sería eso útil? Pregunta aquella a sus compañeras poderosas. Oh my God. Ay, Dios, dice Greg. We have to admit we need his help or there's no place to go. See, we think we can do it on our own, but until you hanging, like I said, I'd be hanging on Jesus' feet as tight as I could. I didn't know what was happening, but es útil ver que necesitamos su ayuda, no hay otra manera, tal como yo he dicho, yo me voy a estar colgando de los pies de Jesús, no hay otra manera. So there's so much, you just see how angry, we're angry. Every time you're angry or in pain, you're trying to tell God he's wrong, you know? Entonces it's podemos humbling. ver que cada vez que estamos disgustados o adoloridos, es que queremos decirle que él está equivocado. We don't want to admit every time we're in pain or suffering, we're trying to tell God you are wrong. No queremos admitirlo, pero cada vez que estamos adoloridos con dolor o sufriendo, queremos decirle, Dios, tú estás equivocado. You are wrong. This world is real. I am right that pain is real. Tú estás equivocado. Este mundo es real. Yo tengo la razón. El dolor es real. So it's very humbling, but it's a happy humbling to see it's all, you know what the desire thing is? You're just saying. Nuestra humildad es nos trae mucha humildad mirar esto. You just ¿Sabes start lo que el saying, deseo es? see, when you get the happy learner, you're just saying he's right all day long. El aprendiz feliz está diciendo, tienes razón todo el día. You're right. The minute you tell him he's wrong, you're going to hurt. Tienes razón. El minuto que tú le digas, estás equivocado, ahí te va a doler. See, because you're not hearing his interpretation and you're in pain, but we still insist we're right, even when we're in pain. And God, I don't want a miracle. And we're in the middle of pain. Porque Like tú that. no quieres escuchar su interpretación y estás en dolor, pero tú en realidad no quieres otra manera y no quieres un milagro. Entonces estás en dolor. So it's funny when you get through it. In the middle of it, it's not so funny. Es muy chistoso cuando ya lo superas, pero cuando estás en medio de eso no es tan chistoso. But that's why he's saying our only function is to say, show me another way. That's it. That's our Por willingness. eso digo, nuestra única función es decir, muéstrame otra manera. Eso es todo.
as we laugh about around here, it's like what he's really showing all of us is how unwilling, the unwillingness. We're really how unwilling we are to see it a new way. Y por eso nos reímos mucho aquí, porque Él nos muestra cuánto no queremos y no estamos dispuestos a mirarlo de otra manera. Okay. Is then a wise path to think, oh, it's like that thing in the Course that says, I will think with you, I will live with you, Yeah. you will think with me, but my goal will always be to finally absolve you from a need for a teacher. Es como nos dice en el curso, yo voy a estar contigo, pero me pregunto si es que yo siempre voy a querer tener un maestro. Ultimately, when you transcend this world, you won't need him. If you En última instancia, cuando trasciendas este mundo, no lo vas a necesitar. because he's you, he's you. Porque Él eres tú. But it's best not to be looking forward to the time when you won't have a teacher if he's your teacher. Pero es mejor no estar mirando al momento en el que tú no vas a tener un maestro si Él es tu maestro. I made him promise me he's always going to speak to me. I said, Jesus, he's always going to speak to me. Yo le hice prometerme que siempre me hable, Él siempre va a hablar conmigo y contigo. And that's happiness. Y esa es la felicidad. But, no, I'm asking for somebody else to, no. Talk to him 24/7. That's the only way to fly. Y le estoy preguntando, y él me dice, no, habla con Él 24/7, es la única manera de estar volando. I have made another body. Yeah. He fabricado otro cuerpo, sí. Jesus should be number one, not looking to another body to save me. Jesús debería ser el número uno, no estar mirando a otro cuerpo para que te salve. He knows that in the play of consciousness, it's helpful to have symbols that seem to hear. We can always hear 100%. We just don't want, the play is not to want de to. la conciencia es útil tener símbolos que parecen escuchar. And so you have to trust his guidance in this regard. If he's sending you to be with someone, Entonces tienes que confiar en su guía, si es que él te está enviando que estés con alguien. the point is to wash out the idea of the teacher and a student, that there's somebody and a teacher, but you can see somebody's awake and they're not going to be thinking they're a teacher. They're a learner. See? Tienes que quitarle el significado que le has dado al maestro y alumno, porque sabes, alguien que ya está totalmente despierto, no va a verse ni decir a sí mismo que es un maestro, es un aprendiz. Because he's very clear that everyone can hear him and everyone hears a teacher of God. Y porque él es muy claro cuando dice que todos nos podemos escuchar y que todos podemos escuchar al maestro de Dios. Yet he knows that in the play of consciousness, there's so much ambivalence about talking directly to him. Sin embargo, él sabe que en el juego de la conciencia hay tanta ambivalencia con respecto a hablar directamente con él. That symbols will appear that seem to talk to him, but that's just because we're more comfortable with that than a lot of times than actually talking to him, which it's unexplainable, but that's the way it is. Van a aparecer símbolos que parecen que hablan con él, porque él sabe que, no lo puedo explicar, pero él sabe que necesitamos símbolos. So you just follow. If he gives you an assignment, it's a joining assignment with someone, Entonces, to go. Simplemente sigues yeah. la guía, si él te da una asignación, es una asignación de unirte, sabes, buscar a alguien y unirte. Just follow the assignments. If he gives you assignments, you go here, you go there. It's just to see where you think there's someone who teaches and someone who's, learns. Y simplemente sigue la guía. Él te va a mostrar dónde está alguien que enseña y alguien que aprenda. And then Te you dice que vayas a un lugar de. And then you maximize the assignment and you stay with that assignment as long as he tells you to be in it.
y maximizas la asignación. Mientras él te diga que permanezcas allí, ahí estás. You know, because that's how the ego's, you know, that's a good teacher, that's a bad teacher, this one's good, no, this one's clear, this one's not. No, you just put that aside and you go, Jesus, what's my assignment? Porque el ego va a jugar, este es un buen maestro, este no es un buen maestro. No, simplemente tú vas a decir, no, Jesús, ¿cuál es mi asignación? Am I still to be with this being in a holy relationship to heal my mind? ¿Todavía acaso debo estar con este ser en mi relación santa para sanar mi mente? And then you staple yourself to that relationship until he says you're done. Y te engrapas a esta relación, te engrapas a ti mismo a esta relación hasta que él te diga que ya es momento de que ya se terminó. And you learn as much as you can through that symbol that he gives you an assignment with. But really, you have to see that teaching and learning is the same. It's a celebration of all that is one. Y aprendes lo que más puedes de esta asignación, porque en realidad él te va a mostrar que aprender y enseñar es lo mismo, es uno. He is very clear on this point. The brother that asks the question is bringing the gift. Él es muy claro en este punto, que el hermano que está haciendo la pregunta, él es quien está trayendo el regalo. The question is asked is the one that's bringing you the gift. The brother who asks for help is the one that's bringing the gift. El hermano que pide ayuda es quien te está trayendo el regalo. So really, the joining is just to get to the point where you're just in the sameness, celebrating. There's no teacher, no learner. You're just like in the celebration of all that is together, like what is. Entonces, el punto de la unión no es tener un maestro y un aprendiz, sino simplemente la celebración de lo que es. Estás allí simplemente celebrando lo que es. But he may send symbols that seemingly give you assignments because that will stretch you because you wouldn't do those on your own. Pero él sí va a enviarte símbolos que parecieran darte asignaciones para que tú te estires, porque tú no lo harías por cuenta propia. And that's what the holy companion here on the planet gives to you. Yes. That's Y what eso es lo que me da este santo compañero. All we're here for is to see this teaching and learning is the same. Estamos aquí simplemente para ver que el aprender y enseñar es lo mismo. Because you'll see, you know, you're not teaching anything, you're celebrating, he's speaking through, you're just in the celebration of all that is. You can't teach anyone anything. Porque tú no estás enseñando, estás celebrando, porque él está hablando allí. Tú no le puedes enseñar a nadie en esa unión, ¿no? Simplemente estás celebrando. We're so used to that horizontal, I'm going to give you some information, you're going to give me back some information, I'm going to be better for it. Estamos tan acostumbrados a la horizontal, donde yo te voy a dar esto, yo voy a ser mejor que eso, entonces yo te voy a dar, tú me vas a dar. See, divine being doesn't operate like that. It's just a celebration. It's just celebrating. It's just saying it's celebrating. See, it's speaking, that voice is celebrating, and it just speaks the voice in celebration. It's not trying to teach anything. That's El ser divino no se pone en esa, ya que está hablando la voz y simplemente es la celebración de estar hablando la voz. No hay ninguna enseñanza allí. And then we're just supporting each other to come to the celebration, each other, come to the table of love and just celebrate, and everyone just divinely expresses. Nobody's teaching anybody anything. Y entonces estamos hablando, simplemente estamos hablando la voz y venimos a la mesa y estamos expresando lo que nos dice la voz. Nadie está enseñando ni nos estamos apoyando el uno al otro. Estamos aquí para apoyarnos en la unión y celebramos lo que es el hablar la voz. when I meet another holy companion, Yo necesito otro compañero santo, posiblemente. my fear is that I'm afraid how he perceives me, he won't like me. I'm worried about what other people think. Mi preocupación es que él tal vez no le guste, yo no le caiga bien. Estoy muy preocupado de lo que los demás piensan.
Well, that's good. Then you can join with someone and then look at the relishing of being worried about the feeling of worried about what other people think. Eso es muy bueno. Entonces tal vez te puedas unir a alguien y puedes mirar esa preocupación de del sentimiento de preocuparte de lo que los demás piensan acerca de ti. Jesus, do I relish having an experience where I'm worried about what other people think? Jesús, ¿acaso yo atesoro tener una experiencia donde yo me preocupo por lo que los demás piensan acerca de mí? But you may get a very happy, mighty companion because they might have that same thing too and just go, holy smokes, I want to look at that. Pero tal vez tengas un compañero poderoso feliz porque tal vez quiera sanar lo mismo que tú y van a decir, epa, vamos a mirarlo, quiero verlo. The fear of rejection. El miedo del Yes. ser rechazado. Jesus, do I relish an experience of feeling rejection? Do I just love that? Jesús, ¿acaso atesoro y me disfruto esa experiencia de ser rechazado? ¿Me encanta acaso? And then you just start going, oh man, I want that. Y entonces empiezas a decir, ay, en serio que sí, yo quiero eso. Is And then- that and the then- guilt trip that we lay on ourselves? What? Is that What? the guilt trip that we lay on ourselves? That's right. What did you say? A form of delay, right? You said that? Is that a form of delay? The guilt trip we put on ourselves because we are just so afraid. We just think we're so worthless. ¿O es el juego de la culpa porque pensamos que no somos valiosos? So we relish the experience and dive into the dream bubble so we can just grind in there with it. Entonces atesoramos la experiencia y nos sumergimos en la burbuja del sueño para poder así. So we can keep our hand on the spit, the crane. Para mantener la mano en el escupido. It doesn't feel funny when you're in it, but you will, I promise. You spend time with Jesus, you're going to be laughing a lot. No se siente muy divertido, pero te vas a dar cuenta que cuando tú te unes con Jesús y lo haces y observas, te vas a divertir mucho. Am I willing to risk appearing the fool? Or ¿Estoy dispuesto a arriesgar para ser un tonto? Yeah, but to see, we'd be looking with you at how we might be relishing in our subconscious mind being fools. Pero sabes, todos nosotros estaremos mirando cuánto estamos atesorando querer tener una experiencia de ser tontos. See, then we can all look and see, Jesus, do I relish anywhere in my subconscious mind feeling like a fool? Entonces podemos ver, Jesús, ¿acaso atesoro en algún lugar de mi mente subconsciente el que yo quiera sentirme como un tonto? Does the ego just love having that experience of feeling like a fool? And then ¿Acaso el ego encanta tener esa experiencia de sentirse como un tonto? So that's all we do is just look and check in and see if that's still in our subconscious mind. Y eso es todo lo que hacemos, eso es todo. That play. Revisar si lo tenemos en nuestra mente subconsciente. I'm addicted to the punishing myself. Am I addicted to punishing myself in that way? What does Jesus say? Yeah. Did you say, am I addicted to punishing myself? Yes. ¿Estoy adicto a castigarme a mí mismo de esa manera? Y le dije, ¿qué dice Jesús? Y dijo Greg, sí. Fue la respuesta de Jesús, sí. You see how helpful it is to hear that from Jesus? It's helpful to see we're addicted to self-punishment. ¿Puedes ver cuán útil fue escuchar eso de Jesús? Mirar que estamos adictos a este autocastigo. This is a book of addiction to self-punishment. El curso de milagros es un libro en la adicción al autocastigo. These are all the ways we don't want to see how we're addicted to self-punishment. So you got the answer direct. Esas son todas las maneras en que podemos ver cuán adictos estamos al autocastigo. Así que lo tienes ahí ya directo. See how that saves time? ¿Ves cómo eso nos ahorra tiempo? And how do I give that up or see the light? ¿Cómo renuncio a eso? ¿Cómo veo la luz? When's our next joining
So call for a joining companion. I'm sure Eric would love to join with that after he gets some sleep, because it's about 2 in the morning. Bueno, llama para arreglar una cita para una unión. Estoy segura de que a Eric le encantará después de que duerma, porque ya creo que son las 2 de la mañana. But just put that out on the messenger group, saying, look, I need a mighty companion. I want to look at my relishing, my addiction. Escribe en el grupo del Messenger, hey, quiero un compañero porque quiero ver cuán adicto estoy. Let's ask Jesus. Jesus, is this a good one to look at? Our addiction. Preguntémosle a Jesús, Jesús, ¿acaso es útil mirar? ¿Es una buena cosa para mirar nuestra adicción al autocastigo? So are you going to help me with that, Jesus? ¿Me vas a ayudar con eso, Jesús? Yep. And stop valuing it. See, he's going to show us how not to value that anymore. Sí, y dejar de darle valor. Él nos va a mostrar cómo dejar de darle valor. Because when you look at it, we were looking at self-torture, and you could look in there and see that self-torture was valued more than God. Jesus, he'd show you how you value self-torture more than God. Porque estamos mirando, ¿no? La autotortura, estamos mirando cómo valoramos más la autotortura que a Dios. Jesús, ¿me puedes enseñar cuánto yo valoro más la autotortura que a Dios? So just ask him, Jesus, do I relish this more than God? Y simplemente pregúntale, Jesús, ¿acaso yo atesoro esto más que a Dios? And just hear the yes. Y escucha el sí. And then we're all going to celebrate, because anybody else who asked too, that got a yes, now they know they can work with Jesus. He's going to help them release that from their mind. Y cualquiera que también escuchó un sí, sabe entonces que va a unirse, porque Él nos va a ayudar a liberar eso de la mente. Do you see how this works? So we just celebrate, man. If one of these comes up, everybody's going, woohoo. Let's see if it's there. ¿Ven cómo esto funciona? Entonces celebramos. Cada vez que esto surge, vamos, woohoo. You know, if you get that level of enthusiasm, they laugh at me because I get, oh, here's one we can look at. You know, it's like that. Porque si tienes ese nivel de entusiasmo, aquí se ríen porque yo voy, hey, vamos a mirar eso. It's going to be a lot happier awakening if you get really happy when you think, oh, he's showing me something else to see. Va a ser un despertar mucho más feliz si tú te entusiasmas cuando dices, hey, él me va a ayudar a ver esto. When this happens, and I have this awakening, is this a form of forgiveness or just willing to accept the truth? Forgiveness is accepting the truth. Él preguntó si acaso el de estar dispuesto a aceptar la verdad es cierta forma de perdón, y que dice, el perdón es estar dispuesto a aceptar la verdad. And I can ask him these questions like I'm asking you now because he is present. Y yo puedo hacerle todas estas preguntas tal como te las he hecho a ti porque él está presente. And start writing them down, what he tells you. Have a conversation, write them down, post them on the Light Brigade. I asked Jesus this is what he's telling me. Empieza a escribirlas, empieza a escribir lo que él te dice y simplemente las escribes en el chat. Y esto es lo que yo le pregunté a Jesús y esto fue lo que él me respondió. But not kind of airy-fairy coarse quotes. Ask Pero him, no esas pequeñas citas del texto de hadas. you ask him, what do you need to see in my mind? Jesus, I saw that I was addicted. Jesus was showing me I'm addicted, and here's what he showed me I needed to look at to clear that addiction. Sino más bien de ser muy claro y decir, quiero mirar en lo profundo de mi mente, muéstrame cómo yo estoy adicto, y escribir, yo estaba adicto y él me mostró dónde estaba esto para poder liberarlo de mi mente. So you're expressing what you're learning. You're saying, de manera que tú expresas lo que estás aprendiendo. And that will help you really remember what he says, because the ego is going to try to cover that good stuff over for you. Y eso va a ayudarte a recordar lo que él dijo, porque el ego va a tratar de inmediatamente venir para cubrir todo eso. And then you can be reminded that you can hear him. Y entonces se te podrá recordar que tú puedes escuchar a Jesús. You'll go back, like I had to go back, because even as I'm typing the notes on the text,
and I was typing some notes and everything, and it was kind of like the voice seemed faint. Vas a poder revisar porque tal como cuando yo estaba escribiendo, mecanografiando el texto, yo estaba revisando las notas porque como que la voz se volvió un poquito débil. Not when I was typing, because I was just kind of typing along. It was just kind of coming through. But when I would ask him questions and type the questions up, we can put them out there if you want to see them. But, you know, I'd ask him a question, then I'd type what he'd tell me. Yo lo que estaba haciendo era le hacía una pregunta, yo escribía lo que él me decía. And it wasn't, you know, I wasn't like really sure, but the more I did it, the more I got sure about it. And then now that if I could go back and read it, I go, holy smokes, that was really clear. You know? How did that happen? Al principio no estaba muy segura, pero después empecé a mejorar mi seguridad. Y entonces cuando yo las reviso, las notas que yo tomé, digo, wow, eso estuvo bien. But again, that's why you come into proximity with mighties and you can test some of it and just say, does this sound like, you know, this really sound on point with Jesus? Pero para eso tienes a tus compañeros poderosos, tú puedes revisarlos y decir, hey, esto suena que está alineado con Jesús. I can do this. Yo puedo hacer esto. All the way. Todo el camino. You get those mighties and you stay with them because the ego is going to do everything it can to get you to go in a different direction. Una vez que tengas a tus compañeros poderosos, te conservas a ellos, te mantienes, te sostienes ahí, porque el ego va a intentar de todas las maneras que tú vayas por otro camino. And you just find your assignment and you stay in that assignment. He tells you you're done. Tú simplemente encuentras tu asignación y te mantienes en esa asignación hasta que él te dice que has terminado. And that's time and space. That's how he'll arrange time and space, a collapse of time for you. Y ese es el tiempo y el espacio. Así es como él reajustará el tiempo y el espacio para que colapsen para ti. Okay. Well, this will be the last question, okay? And then we can see if you have more, send them to me, okay? And I'll answer them. Esta va a ser la última pregunta y si tienes más, me las puedes enviar a mí y yo las respondo, ¿ok? I'm done. I don't have another question. I'm Really? Ya terminé, Okay. no tengo más Jesus preguntas. En serio, qué bien. Really, you're welcome to ask questions. Isn't this beautiful, all these questions? Eres bienvenido a hacer preguntas. ¿Acaso esto no es bonito, tantas preguntas? So thank you, Jesus. Thank you, our holy brothers, for staying with us for the questions, and we love you. Gracias, Jesús. Gracias, hermanos santos, por quedarse aquí para todas estas preguntas y los amamos. Thank you, everyone. Gracias a todos.